Ahojte všetci. Vítame vás pri ďalšom sledovaní našich adventúry z toho 8. bytu. Po týždni sa opäť stretávame. Ahojte všetci do chatu. Čau Fumble. Aj tebe krásny večer. Dneska máme trošku zmeškanie. Sme tak na hodinku neskôr, ale to je úplne fajn. Pretože vonku sa už zotmelo. A my sa spolu budeme púšťať do Syberie. Ahoj, Xius. Tak. Ahojte. Syberia bola jedna z hier, ktoré som vždy chcel hrať a nikdy som si na to nenašiel čas. Lebo pamätám si, keď vyšla. Toto už je hra, ktorá vyšla, keď ja už som bol veľký gamer. Mucho grande gamera. To som bol ja, áno. Tak. Pažan sa vtedy hovorilo. Ojojoj, áno. Ale to sme to mali len kvôli tomu, že sme to mali všade tých... Ojej, počkajte. Nie je to príliš hlasno? Myslím, že to je príliš hlasno. A nie, ok. Lebo sme tu mali prechylovku tých českých gamistických časákov a tieto samozrejme zaplňali priestor takýmito názvami. Hej, a oni sami sa na to dívali tak zvláštne, nemali ten termín veľmi radi a si zastaralo, neviem. Ešte tichšie. OK. Neviem, či som tú hudbu teraz už úplne nevypol. Fumbles by nám mohol napovedať, ako mu to znie. A nie, ozaj je to. Wow. To je trochu blbé, lebo majú to nastavené tak, že bude to na... Krik sirény alebo nič? No nič, nechám to takto. Myslím, že je to OK. Myslím, že tak je. Inak práve sme rozprávali o tej hudbe. Táto na začiatku znie veľmi... Ako mne sa páči, je to taký ale úplne melancholicko-tragický motív, ktorý je orchestrálny a zároveň proste trošku tak má taký jemný slovanský nádych. Stiahnem vo Windowse, no ale potom stiahnem aj Xius a to je ten problém. Nemám to dobre poriešené, musím pravdu povedať. Musím asi začať naozaj používať nejaké Xius nechce byť stiahnutý. Download Xius now. Dobre. Takže dneska začíname Syberiu, lebo minulé sme hovorili, že chceme zahrať nejakú zimnú vec a toto sa nám zdalo, že to je dosť zimné. Všakže. Áno. Ale keď som pozeral dobre, tak my vlastne budeme cestovať celú Európu, až sa dostaneme na tú Sibír, alebo nejak takto tam bolo napísané v tých počiatočných prehľadoch, len akože... Toto je hrozne zaujímavé, že to je hra, ktorú som jednak teda videl, kedy vyšla a sledoval, lebo hrali ju kamaráti, ale nič o nej neviem. Vôbec nič. Vynikajúco. Ja viem len to, že čo som napísal do malého preptu, keď som to naťahoval do SFDB na sci-fi.sk, že je to nejakou právničkou, ktorá, Američankou, ak to dobre chápem, ktorá bude predávať čas nejakej spoločnosti. Časy. No a budeme hľadať nejakého strateného dediča tejto spoločnosti. Takže... To znie ako veľmi záživný dej skrytej hrozby. No dobre, poďme na to. 3, 2, 1. No a tento Benoît Sokal je taký nejaký dosť vychytený belgický autor a kreslič a tak ďalej. Francúzske Alpy. Opäť veľmi tragická. Ja som si myslel, že to je detská hračka, ale to asi bol... To je ľudská postava, ne? Je to robot nejaký. Robot, hej. Niečo... na kľúčik dokonca. Jasné, lebo to je... To nie je naša realita. To nie je naša. A namiesto ľudí sú roboty. Oh my god. Tak. Myslíš, že je to ako performance nejaká umelecká? Či to naozaj... Bysťo. Fumble to správne pomenoval. Toto vôbec nie je creepy. Nope.
Možno roboti prevzali kontrolu nad niekým alebo niečím. Možno zomrel jeden z nich. Možno to... to je zaujímavé. OK. Trošku ľudoprázdne. Ale na tú dobu to má krásne akože Hej, ale to je asi preto, že my nie sme v... Nie je to renderované za jazdy, vieš, to je cutscene. Máš pravdu. Dostaneme sa do hry a dostaneme facku. Či? To už hra? Nie, myslím, že to už je hra. Tak to ja som nečítal žiaden... mení sa nám kurzor. OK. Čiže... Ale to je veľmi pekne krásne, nerobili nie je tam nejaký redesign, že by to prerobili, ako keby to dávali? Nie, je to vylúčené, ale mal by si to vidieť vlastne v tých popisoch. Hej, keď niekam asi budeme chcieť ísť, tak sa na to zmení na také halo okolo, napríklad, toto. Funguje ti aj taká tá finta, že double click a teleportuje tú postavu rovno tam? Chodí dosť rýchlo, to sa mi páči. Nie, toto nefunguje, double click. Nevadí, ale ako vravíš, chodí rýchlo. Behá! Keď dvakrát klikneš, tak behá. Wow. A tak aj pribrzdí ako princ. No. To sú tí Francúzi. Či počkaj, aj Mercier je Francúz, či Belgičan, či Merkner? Vieš čo, paradoxne má rakúske korene, ale Francúzsko má veľmi, veľmi rád. Žije tam. Ale tu sa dá ísť zvonku. No, dobre. Takže najprv si môžeme pozrieť túto nástenku. Vidím nástenku, chcem vedieť viac. Presne tak. Ježiš, už som sa zdakol, že budem musieť hľadať, ako sa dostanem do inventára, ale okej. Vítajte vo Valadilene. The world capital of mechanical toys. Okay. Let yourself be transported by the magnificent landscape surrounding Valadilene. A small charming town tucked away in the Alps by Vorarlberg Manufacturing. Vorarlberg je inak časť jedna z republik Rakúska, keď už sme spomínali Rakúsko. Či? Už som úplne mimo. Moje geografické znalosti sú veľmi zlé, ja ti pokojne budem veriť. Už som z toho blbý. Teraz som sa úplne dostal, neviem, či to je naozaj tak. Whose exceptional savoir-faire, neviem, čo je savoir-faire. Savoir je chuť, nie? A faire, laissez-faire, ako voľnosť. Oslava pracovať, alebo neviem. Savoir. In the specialized world of luxury mechanical toys and automatons is at the root of Valadilene reputation around the world. For 800 years, 800 rokov, the Vorarlberg family has passed its knowledge from generation to generation, perfecting the art of the particular branch of clockmaking that breathes life into the complex network of cogs and spindles that make up automatons. Its creative wonders once defied belief and drew the admiration of young and old alike. People would come from across Europe for a chance to vie for the right to own one of these fantastic toys. At the heart of the mechanical automaton is its motor. The series of spindles are set in motion to music via a set of cogs. Attached to the spindles are cams that are shaped in the image of the music. In turn, they command a series of rods which control the gestures and toys of their depths. Čiže, ale páči sa mi tam, že tam komponujú hudbu do toho. Ako to je veľmi zaujímavá myšlienka celá. Otočíme na druhú stranu. Okay. Automaton construction takes place in 3 stages. To je celkom milé, že nám tá hra vlastne ponúkne ako keby intro do toho sveta pomocou jednej brožúrky. Je to na druhej strane lenivé. Veľmi, práve to som tak sarkasticky tým myslel. Hej, nebol som si istý, hej. 100 craftsmen, mechanics, watchmakers, sculptors, tailors, dressmakers work in separate workshops. Vorarlberg automatons all have 2 distinguished features in common. Their high precision mechanisms and characteristic Vorarlberg wind-up key. The key is something special.
Devising and assembling each model is a meticulous process. Standard toys are constructed from local wood, while the most sophisticated ones are more precious resources, such as ebony imported from Madagascar. Despite competition from Asia, the four Albergs never gave in to the temptation to produce electrical robots, and chose to continue the exploration of mysteries of perpetual mechanical motion. Oh, like a perpetuum mobile. Four Albergs have come a long way from their simple joint puppets of yesteryear. Today, their creations are so lifelike. One has the impression that they can think for themselves. Ooh, AI, clockwork AI. The first signs of puppet manufacturing in Valadilene, bože môj. Toľko slabík za radom. Go back to... To už mohli, že detene alebo niečo. Tak. Do re mi fa. Back to the 13th century. While there was maybe no definite puppet industry at the time, Hermann von Aberg's renown was recognized even in the court of the emperor. Oh! Nejaký pruský tento. OK. 1200. Raz, dva, tri, 42. Tu malo byť tým pádom to 13. storočie, no, ako píše hore. To znamená, že sa naozaj bavíme o dávnej histórii, lebo toto je buď súčasnosť, alebo budúcnosť. A teda obdobie tej hry, nie? Áno, ale vyzerá to, mi to pripomína, no, ťažko povedať, lebo nevieme, kde sa naozaj nachádzame, alebo v ktorom roku, možno sa nám to objasní. Ale napríklad, čo mala ona na sebe, ten plášť, alebo tie ostatné veci? No, neviem. Hej, môže to trošku poskakovať, to je pravda. Okay. From the archives of the Lausanne, Switzerland Museum, artisan H. Valberg, and servant presenting his puppets to the emperor. Okay. Okay, to všetko. No, ešte jedna strana. A posledná strana, okay. It was not until the 17th century that Charles Vorarlberg founded the Vorarlberg Mechanical Toy and Puppet Factory. An industrial activity in the valley really took off. The reputation of Valadilene and its famous toys that just kept growing and growing. This is Charles Vorarlberg, its little puppet here. Large parts of production was devoted to producing theatrical puppets. The turn of the 20th century, takže sme na 20. storočí, was Valadilene's golden age, expressed in the factory's impressive architecture and the main houses of the town. The Vorarlberg reputation crossed the oceans, dispatching its fine precision mechanisms across the globe to delighted buyers who began to believe that Vorarlberg automatons had life on their own. Rudolf Vorarlberg managed the business during the glory years of the Vorarlberg's factory. A ten je 1890 niečo až 1929, vidím to dobre? Ťažko to čítať. To veľmi ťažko určiť tú predposlednú číslicu. Since the end of the Second World War. Oh, okay. 1909 možno? To je jedno. Môže byť. The destiny of the factory has been in the hands of Rudolf's daughter, Anna Vorarlberg, the last and sole descendant of the prestigious line of craftsmen. This inspiring figure negotiated the business through the end of the war. She breathed new life into production by creating works of art to appeal to the experts and enthusiasts alike. Vorarlberg automatons became rare collector's items with highly innovative mechanisms of unequaled ingeniousness, even to this day. Rudolf Charles. OK. Neviem, či... Pláštik. Zober pláštik. Ten pláštik tu? To je náš... A máme kufor. To je... Mení sa mi to na... Je to lupa. Lupa, nie? Alternatíva by bol prak, ale to sa mi nezdá. OK, čiže budeme potrebovať na to niekoho, kto nám to pomôže, lebo už sme unavení z cesty. Možno knihovník. Rangután. OK, presne tak. OK. Hello. Hello? Tu sa dá ísť niekde. Nič. Je to nejaké zvonítko? I need a key. Pomoc príde, hej, a tie spinky? Nešlo by z nich vyrobiť kľúč?
Tu je niečo. Čo si? Musíme ho natiahnuť najprv. I need a key. Yes. Musíš použiť inventář. OK, to nás naučí vlastne pracovať s hrou. OK. Trošku divný tento, ale OK. Okay, I'm coming. Francúzsky prízvuk? Trošku. Super. Hi there. Hello there, man. Čiže ponúka nám na výber nejaké možnosti pracovať, alebo close. Kate? Help. OK, ona sa volá Kate. I would like a room. My company should have made a reservation in the name of Walker. The company is Marson and Lormont Associates. The name is Kate Walker. Of course, Miss Walker. You are in room 6 on the next floor up. Thank you. OK. Could you possibly take my luggage up, please? Please do excuse me, Miss Walker. We have been neglecting our duties. Guests are so rare these days that we forget our manners. So you're the American woman? Is it true what people say? That you've come to buy the factory? Not factory. Čo si? Anna's house. Hans' house. Excuse me? Would you quiet down, you mischievous little boy? To je nejaký chlapec. Sme si ho nevšimli, I lebo bol imagine asi our off-screen little town predtým. must disappoint you. You see, today is very sad for us. It's a day of mourning. Today is the funeral of Miss Anna. Sad, but Hans not dead. Hans long way away. Anna told Momo. Anna liked Momo very much. That's enough, Momo. Stop pestering the lady. Now go on, scram. Get out of here, you hear? Nie, potrebujeme... Nie, som si chcel s momom porozprávať. What was I saying? Oh yes, Miss Anna. Such a great loss for Valadilene, it really is. Because now that she's dead, the factory will close. But you're here to stop that happening, aren't you? Naznačujú jej vlastne, že ona prevezme kontrolu, ale ona povedala, že nie. Nie. Nie, že Anna Vorarlberg is ona chcela len ten dom. Ona to ani nevedela, že je mŕtva. Hej, Polela. Ja som sa pozbierať tie veci, čo to... Môj kombajnový prístup ku celé všetkých hrám. Here's your room. I hope you like it, Miss Walker. Toto vyzerá byť detektívka, áno. Jup. Ale tušil by som, že tam budú aj také tie polomatematické, I'll leave you to rest for the time being. vieš, tá mechanickosť sa ponúka. You know, the takeover of the factory is very good news for us here. It would make us very happy to see life return to our valley. No, live return, If áno. only lebo you ste... had seen Valadilene before. It was delightful. People came from all over the world to buy Vorarlberg Keďže ľudí automatons. vymenili za automatony. Somebody has left you some mail, I see. Mail už. Remember, if you need anything at all, we're not far away, Miss Walker. Takže to procesy na začiatku to bolo asi pre Annu. Tam aj dáva zmysel, že boli všetci roboti, keď bola... OK. Máme dokonca aj cellphone, no to je to naozaj v súčasnosti. To sme veľmi, veľmi moderní. Moderní sme, no. Dialogue, notebook and cell Asi si phone. vieš prehrať rozhovor. Personal file. OK. Take. Tam máš čosi. Consult. Advertising brochure. Brochure. Consult. Aha, tu si môžeme povedať, že čo chceme s tým robiť. OK. OK. Hej, nikto nám necháva letters. OK, takže môžeme... ten letter. Hop. Správne by tam malo byť varovanie. Vieš, odíďte. Fax. 2002. OK. Takže presne čas hry. Edward Marston, náš šéf. Dear Kate, our client, the Universal Toy Company, is more than eager to see conclusions from the talk with the... my sme prišli, aby sme odkúpili tú onu pre nejakú americkú firmu asi. With view to take over in the days to come. And we have received notification to this effect.
We are counting on your undoubted qualities as a business lawyer to bring negotiations with the Madame Anna Feuerberg to the current owner to close. Oh, lenže ona nám zobrala práve predtým, než sme došli. Aj. Upsis. Oh, a my pracujeme pre monopolného lídra. It is a Class A priority client who is also presenting Madame Feuerberg with a golden opportunities to sell her factory. You should remind her of this fact in case she starts having last-minute second thoughts before signing the purchase agreement. I'm under no doubt that you will live up to the great expectation I have in you. Tým pádom Annu mohol zabiť niekto, kto nechcel, aby došlo Knew k you. I predalu. should tell Marson about the death of Miss Vorarlberg. I hope this isn't going to get too complicated. I can't see myself staying here too long. OK, čiže asi až len keď sa zmení ten až potom to niečo robí. Hráč to? Hej. Šaňo? Prosím? Autentické? A ešte raz? Hráš to na CRT monitore? Nie. Nie? Lebo? Tak autentické. Aj keď 2002, to už asi boli ploché. To asi už boli ploché veci, hej. Rozmýšľam, že... Ako mohli by sme mu zavolať, samozrejme. A tu je jeho fotka toho staršieho pána. Stavím sa, že ten telefonát je dobrá, akoby... voľba. Mechanika na You posunutie. need to go down there. No need. OK, takže tady sa dostanem nikam. Dokonca možno môžeš robiť len jednu vec, že tá hra ťa naozaj rozumne bude. Cell phone. OK. Wow. A Keď teraz? stlačíš, Memory. tak chceš posledné číslo vyvolať. Clear. Send. OK. Office. Office. Mom. Oh, mom. So cute. Ale my by sme mali dať vedieť mám, že sme došli a že sme v poriadku, nie? To je sa pravda. robí. To sa Áno, robí. hej. Hlavne v 2002. Olivia. Nevieme, kto je Olivia. Dan. Office. Mom, Olivia and Dan. To sú tie časti, keď si vedel naspamäť čísla svojich. No, veď práve. Hej. Dúfam, že si to nemusím písať tie čísla, lebo asi ich nebudem písať. Na to máme predsa memory v tomto záuju. Send? Send? Skús. To mohlo vytočiť. OK, funguje to. Komu si zavolal? Office. Martin and Thank Lormont, how can I help you? Can you put me through to Mr. Marson, please? It's Kate Walker. Hold the line, please. Čakacia muzika. Fakt? Hello, Kate. So tell me, how's the case going? Terrible. I've just got to Valadilene and Tak to má there's byť a slight realistické. problem, Mr. Marson, I'm afraid. Mrs. Oh. Vorarlberg is dead. That's most unfortunate. But I seem to remember we made provisions for just such a sad eventuality, and we know that there was no heir. Nebolo veľmi prekvapivé. Yes, that's right, but So where's the problem, Kate? Contact the notary right away. I'll get my secretary to fax you his address and an introduction letter from the firm. Okay. very good, Mr. Marson. Right, I gotta go, Kate. Keep me up to date, okay? I just... No, okay. Nezdá sa jej to správne. No. Zvoláme mamke. Ak nám nepovie, že máme jesť viac zeleniny, tak niečo nie je v poriadku. Not answering. Upsis. Dúfam, že je všetko v poriadku. A Dan? Kam dala telefón? Do kapsičky. Vnuka, okej. Už tiež som si na to myslel inak, že len tak telefonujeme bez toho, že by sme... Počkaj, čo máme v našom I don't kufri? need that for the time being. Okay. Nemá na to čas. OK. Dobre. Dá sa ísť tam. Aj tu sa dá ísť. OK. Vždy mám rád ten začiatok, keď ešte nepoznáš okolie hry, keď ten priestor No need to je go down nový. No need to go down there. OK. No need to go down there. OK. What are this down? Bolo by lepšie, keby to neboli aktívne prvky hry zatiaľ, než nám stále hovoriť.
Že tam netreba. Ja, ísť. že aby človek nemusel toľko klikať. Ale je to detail. Tu sa chcem pozrieť, čo tu bolo. Čo tomu chlapcovi popadalo. OK, tento inventár bude dosť... Naša bundička bude o chvíľu plná veci. Tak keď Domgaj mohol ťahať 9 zbraní a desiatky tisíc nábojov, tak ona do bundičky určite dá nejaké veci. Čo tu máme vlastne? Ozubená Large, kolieska. medium. Á. Máme 2. Ten chlapec bol možno mechanologist. Fax. Advertising brochure. OK. Oh, OK. OK. Dobre. Personal file? OK. Dobre. Či tu ešte už všetko? Máme iba veľké a malé? Vyzerá to tak. Už tu nič není? Nie. OK. Hodinky? Nič. Krb? Nevyzerám. Problém je ten, že keďže to nehrám na full screen alebo Windows mode, tak vidím nielen tú ikonu, ale aj moju myš nad ňou. Takže nevidím presne, na čo sa mení. A tá lupa má takú maličkú paličku, ktorú má. Takže nikdy neviem, či tam niečo náhodou je, alebo nie, lebo nevidím, že sa tam vyrobila tá lupa cez ňu. Takže to je trochu blbé, ale na to sa vrátime naspäť a tu asi nič už nie je. OK, let's go back. We need to talk to Momo. Okay, let's talk to this guy first. I'm back again. I'm back again. Miss Walker? Miss Walker? Yes. Ooh, wow. Kate, mission, help, Hans, Momo, automaton, Anna. No, daj mi info. Did you know Anna Vorarlberg yourself? Oh, why, of course I did. I mean, well, not really. She was a very great lady. We loved her very much. May she rest in peace. Oh, how did she die? Did you know Anna Vorarlberg yourself? No, že sa nedá Oh, why, of poposúvať. course I did. Oh, dá, OK. Pravím. Dobre. Akože rýchlo odklikáva A text. odklikávať text, hej, že aby to prešlo, keď sa náhodou. I just love all these little mechanical robots. I've noticed there are tons of them here in Valadilene. Be careful what you say. Vorarlberg automatons are not robots. If you want people to like Never you ever. here, never ever. Robotic check word. Okay. OK. What is the difference between an automaton and a robot, then? Well, to tell you the truth, no one really knows. OK. Weird. Who is the boy who was drawing here earlier? Is he your son? Heaven forbid. No, not at all. He's not a bad boy, no. Momo is just a little simple, that's all. What is his connection with Anna Vorarlberg? Momo is what you'd call the village idiot, and Anna took him under her wing. He must have reminded her of her younger brother, no doubt. And birds of a feather stick together, don't they? You're implying that Anna Vorarlberg was a little bit slow as well? Heaven forbid. No. She was a real loner. She kept to herself, that's all. No ale tu sme zistili, že mala brata, mladšieho dokonca. Prečo? Ako nie je on teraz... The young boy who was here earlier talked about Hans. Who is Hans? Momo was talking about Hans Vorarlberg, Anna's younger brother. Oh, He zomrel. died a long time ago. Nobody here even met him. OK. I think I'm going to need your help again. What? Are you leaving Vybrali. Miss Walker? Should we bring down your luggage? No, I'm not leaving yet. It's just that We would love to help, but just think what would happen if the telephone rang or if a fax arrived. Yeah, fax for me. Or if a customer came through the door. Áno, We don't potrebujeme have 5 minutes fax. rest here. I'm I'm sorry. sorry. That's okay. it's okay. No biggie. No biggie. A fax didn't arrive for me, did it? Maybe. I thought I heard the phone ring. Huh. Do you think you might want to go and check? Yeah. Certainly, ma'am. Immediately. Very good. Thank you very much. OK.
To má akože pod stolom ten faxový tento? Nie je to vylúčené. Go and check. Taká pačiarená. OK. Wow. Maître Alfolta? Áno. Maître Alfolta. Maître Alfolta. Ale As you to all know, nesme that my. No nie, to bude tá notárka alebo notár. Maître nie je matka, ako keby vo francúzštine? Matrona, matka. Asi, hej. It's very great sadness that we learn of the recent death of the manager, opener, Madame Vorarlberg, with whom negotiations have started. We are under no doubt that Madame Vorarlberg left you instructions before her death, enabling this sale to be concluded. We should remind you of the significant boost the arrival of the American multinational would bring to the economy of your region. It is for this reason that I am sure you will give our representative, Miss Kate Walkerovou, welcome. Okay. Čiže tej matrone my toto ukážeme? OK. Dobre. A to je asi všetko. Asi tak. I'm gonna go look around Valadilene. See you later. Yeah, As you like, miss. Chacha, ideme sa túlať. Yeah. A stratiť. Vždy sa treba stratiť. OK, počkaj. I'm back again. OK, len som chcel vedieť, či tam je niečo iné, alebo či tam... I'm gonna go look around Valadilene. As you like, miss. Dobre. OK. Takže... Voilà. Možno už prestala aj pršať. Ha! Ja som to vedel. Nechceme náš, ale možno... Uložiť pozíciu? Nemám šajnu ako, ale možno menu. OK. That's a good guy. Oh. To len tak? OK. Čiže je tam aj autosave? Nie, klikneš a v tej chvíli ti urobí... Presne tak, urobí ti zároveň. Presne v tom momente. Ešte chcem pozrieť, či sa nedá zobrať náš tento, ako sa to volá. Fax? Nedá sa zobrať náš... Kabát. Kabátik? Nie. Nie. Je to cestovný kabát. Áno, iba na cesty. Presne. Túlačky ho nepotrebuješ. OK. Vtáčik. Nie, nehoď tam. OK. Tu. Trošku tak zhmotnila hudba, tak akože čo sa deje, ale nič sa nedeje. Sú hry, kde keď sa to stane, tak zomrieš, to je pravda. Myslíš, že keď prejdeme cez cestu, tak zomrieme? Ako v Looney Tunes? Ako nechcem ísť tam hore, to si to zdá, že to je neviem kam. Aj kostolík je tam vzadu. OK. Tam ti to na tých dverách ale zmenilo kurzor. Hej, alebo napísalo mi, že tu nemusím ísť. OK, jasne. No, tie vtáčiky sú divné. A kde sú všetky napísičky? To je čo? No need to go there. Hej, asi tak. No need to go down there. Yeah, no need to go down there. Pripomína mi to This is a beautiful tree. Presne tak. There's a lot of stuff in here you can use. Not that much. NPCčko. Boulangerie. Pastisserie. Cool. Pekáreň a cukráreň. Je obľúbené No need miesto to go down každého. there. Nie. Ideme tu, k tomuto človeku. Zistíme, kto to je. Lupa. Fakt. Good morning. Are you open? Can I buy something from your bakery? No, afraid not. Not possible. We're closed. I Zatvorený? can wait a while. Môžem čakať, no? You can wait, but we're closed all day. Day of mourning. I'm sorry. Please accept my condolences. Don't worry about it.
Because of Madame Vorobald's death, all the shops are closed. Mayor's decision. Try tomorrow. Tomorrow I won't be here. That's a pity. Ja. Ale inak taká architektúra, hej? Také domčeky, také hruškovité. Ó, scrollujeme. Nice. Celkom sa hrajú s tým úhlom. Vieš, raz sme blízko pri kamere, potom sme hrozne ďaleko a sme malinkí. Dáva to ale rozmer tomu miestu. No. Keď nemáš všetko v jednej, vieš, v jednej tejto veľkosti. To si užívajú 3Dčko. Neviem, či si skúšal niekedy Broken Sword 3, čo bola jedna z tých skorších 3D hier, adventúr. To je o dosť hranatejšia. Oh my god, what is this? This thing's jammed. Jammed? Why is it jammed? This thing's jammed. Oh. 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 To si dala klobúčik? Á. Musíme mu niečo dať. List! S odporúčaním. Myslíš? Neviem, ale tak nemáme veľa vecí. Nemáme nič skoro. Fax 2. Si tento? OK. Ah! Teleportol mohol? Aha, on si to pozrel. Je kukátko. Cool. Love it, že to fungovalo. Hej. Wow. Tak to som na seba celkom, ako nie na seba, na hru. Že ten logický sled bol implementovaný. Ale tam máme dážniky. Musím to aj zobrať. Vždy by si mal zobrať jeden dážnik. Tak súhlasím. What? What? Approved. Puzzle! Čože? Puzzle! Jaký puzzle? Neviem ešte. Tu sa nedá. A čo sa stane, keď stlačíš to veľké? No, vôbec nič. Vôbec nič. Oh. Oh! OK. Musím niečo dať. Typol by som, že budeme falšovať podpis, alebo pečiatku, alebo tak. Nič to, asi musíme ísť tu v ďalšej miestnosti. Počkaj, tu sú ešte... Je to... Apatieka. Nič. Jaká apatieka, kde? Tak tie šuflíky, tak... Kartotéka. Kartotéka, hej. Ale vieš, tie staré lekárne mali veľa takých malých šuflíčkov. Čo sa len náhodou podobá. Do take a seat, Miss Walker, please. Do take a seat, Miss Walker, please. Tak hovorím? Hej. Trošku je to... creepy. Starší gentleman. Okay. I imagine you are aware of the business that brings me here. Of course, I was waiting for you. Okay. Inak páči sa mi teda ten texaský flanelový zostrih na ten košeľový, ktorý má na sebe tiež vzadu na tom. Je také... To je texaský? American. Okay. American-like. I am the legal representative for the Universal Toy Company. I'm responsible for... So I understood, Miss Walker. Umlčal ťa. Miss Walker, I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. Whoa there. Everything was agreed. We'd obtained Anna Vorarlberg's consent, and her death does absolutely nothing to invalidate that. Now I have to be back in New York the day after tomorrow, Metro Alphotair. My client and I are impatient to seal this deal. I understand only too well, Miss Walker. But this is Switzerland. There is
An heir, Miss Walker. Ó, že by Hans. Excuse me? An The heir? But Madame Vorarlberg never married, as far as I know. And in my last conversation with her, she absolutely never mentioned this detail. Miss Walker, believe me, I was more surprised than you are. Anna Vorarlberg sent me a letter 2 days before she died. Understand, Miss Walker, that had I known about this earlier, I would have informed you. I shall read you the document in my possession. Okay. Ale páči sa mi I veľmi am tie so pohyby. very old. Hej, It hrali seems sa s that tým. today life is slipping away from me more quickly than I imagined, and I fear that I will not be of this world to sign the takeover contract for my dear factory. So I must make this confession to you now. My brother Hans is still alive. It would not surprise me if you find this difficult to believe, but it is indeed the truth. You must remember his death, his funeral too, even though you were very young at the time. It was but a sordid charade dreamt up by our father. Oh. To him, the very idea that his only son should wish to leave Valadilene and abandon the family business was unbearable. When Hans left, he preferred to think him dead and make everybody else believe this too. He obliged me to bear this terrible secret as well. I repeat that Hans is still alive. So when I die, it is he who becomes the sole and rightful heir of our factory. Okay, I see. If Hans Vorarlberg is not dead after all, then I just have to sign the contracts with him. I suppose you've already contacted him? Where can I reach him? Yeah. The second half of the letter informs us that Hans Vorarlberg is somewhere in Syberia. Takže preto tam pôjdeme. Document in your hands to read at your leisure. In Syberia? Hans, what are you doing? Bolo tam nesprávne i. Áno, to som tiež videl. Neviem prečo v tom názve je Y. Možno to je názov konkrétnej lokality v Sibírii ako takej, ale hej, zaujímavé. Diemet, áno, poľka. To je to, čo nám on prerozprával. Seems that there is... okay, to je ten list. Okay. Little brother is G... Oh, no, je to viacej toho. Ten koniec je nový, hej. Hey. I had never had a chance to see my Jiva again. Fortunately, though, Hans and I remained very close in thought. Throughout the years, I have been able to follow his meandering life as he sporadically sent me news. On occasions, he would write me letters, but they were rare, as my brother, since his unfortunate accident, has maintained a phobia for the written word. What? To je veľmi špecifické. Specifický phobia, hey? However, he has sent me several plans of automatons that I eagerly had made up at the factory, and I will admit that they have largely contributed to the success of the Vorarlberg creations. Hans has always had a marvelous gift for breathing life into objects through clever combinations of cogwheels and springs. My little brother is genius in the true sense of the word. Let us return to the matter in hand. Rest assured of my personal conviction that my brother will not object in the slightest to the sale of the factory. If I have already passed away when you come to read this letter, it is to him that the matter should be addressed. I received his last letter 6 months ago, posted from the north of Syberia. Už som myslel, že povie Severný pol. I regret to say that I have received no more recent news. North of Syberia. I am aware of the difficult situation in which my confession and lack of further details leave you, but I wish to die with a clear conscience. I would be grateful, the Maître Alfolpe, if you could inform the American law firm with whom I have been dealing of these developments. I have grown so old, so tired. With all my respect and final greetings, Anna Vorarlberg. Okay, wow. Anna Vorarlberg had no further Znamená, information to že add? ho musíme nájsť. Unfortunately not, Miss Walker. I have told you as much as I know. The situation, in legal terms, is now clear. If you want to conclude this sale, you have to find Hans Vorarlberg. Apparently, there is a body lying in the town cemetery. There also seems to be some ghost wandering around Syberia. It seems you have your work cut out for you. Believe me, Miss Walker, when I say that I am most sorry for this regrettable setback.
most sorry. Great. What now, then? Perhaps you will find out more in the Vorarlberg factory archives. You will find the key in the waiting room. Okay. My role in this affair finishes here with the reading of this letter. And now, if you'll excuse me, I must rest. You see, my health is not excellent at the moment, and my doctor forbids me from working for too long. I will not detain you for any longer. Možno mali COVID. Do not forget to close the door as you go out. Goodbye, sir. Wow. Okay. Very interesting. Oh, vlastne nejaký sprej alebo niečo? Fúha. No. Tak ďakujem pekne a porúčame sa. Kľúčik je niekde tu. Ne, povedal, že kľúč je v kancelárii. Ale kde je ten kľúč? Nope. Skrinky otvoriť nejde. Nie? Povedali, že... Oh. A tam, aha. Lebo tam dole, keď sa ti rozsvieti, tam sa vrátiš k nemu, k tomu materiálu, že? Okay. Nie, ešte tu. Aha. A tu je naťahovacia táto. Áno, je to schované. Červený a zelený. Lebo keď sme v detaile, tak som videl len ten červený. Ja to tiež, hej. Ale ten panáčik môže byť ono. To je čo? To je taká tá veľká? To je ten kľúč, akože? Že by? Možno to je ono. Bysťu? Telescopic key. OK. Tak to ja otváram Floyd. Aha, to nemôžeme otvoriť. To mal byť nejaká dierka, vieš, do ktorej to vložíme a otočíme tým. Hej. No, ale toto sa asi nebude dať nijak toto použiť teraz. Vyzerá to malé. Taký ten teleskopický kľúč vyzerá na niečo väčšie. Nie, to vyzerá veľko. To je proste taká záležitosť, taká... Tak, tiež som to pochopil. No nič, poďme ďalej. Niečo je na tej lavičke. Máš pravdu. Wow, bystá zraky. Pixel hunting. Aj. Polygon hunting. Noviny. Nie? Asi, hej. Hej. The Valadilene's Gazette. 17. apríla 2002. Mourning the loss of Queen of Our Hearts. Homage to by peacefully 86-ročná Grey Lady with her life, the funeral woman, energy, blah blah blah, vitality, blah blah blah. Funeral place this morning at 10 a.m. in the parish church of the Thousand Priest. Editorial. 30 years. It would have been definitely considerably in the upheld today's industry has lost its spiritual force and future looks bleak. Maybe the time has come to celebrate the prospective American takeover of the factory, but what will be the cost of the soul of Valadilene? Doktor Schweitzer. To znie ako ultimátny liek na všetko. Čiže kokain. Mountain peace demonstrators yesterday near the site of New Espia Dam.
We claim the construction of the dam has damaged the blue warbler's natural habitat. Intervention. Okay. Okay, čo je tu? No need to go down there. No need to go down there. Oh my. Uha. Okay. Oh, to je dojsť. No need to go down No there. jasné, to je to pozatvárané podľa mňa. Je to pravdepodobné. No need to go down there. Sure. No, bránička. Je to tá bránička, ktorou chceme ísť? Tam by sa možno dalo použiť teleskopiky, ak bude zavretá. Čo sa stalo? Pomykala bránou a ustúpila. Asi je zavretá, ale nič nepovedala. Uvidíme. Či to je ona? Nie. Hej, ale nič nehovorí ani, vieš, to je divné. Vyliez po stene. No, nezdá sa mi. Je sa tu niečo? To len... To celé je taká cut scéna, kde vlastne ona len príde, zamkne, potiahne ono, nedá sa, ide dole. OK, dobre. Hej, ty počuješ zahrkanie, hej? Hej, dvakrát potiahne a to je tak všetko. Hej, čiže tá cesta nevede. Hej, Tu sa už ďalej nedá ísť. A koniec ulice, jasné. Čiže idem naspäť. Máš prvý zákys. Yeah. A tam bola potom táto. Nie je v okne niečo? Tam vedľa. Kde tu? No, teraz kde si bol, hej, to je nič. Tu? Nie, nedá sa. Vyzerá to ako vankúš. Toho Momo by sme chceli nájsť, ja by som chcel nájsť toho Momo. Hej, Momo bol podozrivý. Minimálne mu vôbec nevadí, že máme dve kolieska. Oh! Telefon. Zvoní? Hello? Dan, I'm so pleased to hear your voice. Dan. How are you, honey? Did you have a good journey? Have you settled in? Dan je náš priateľ. Long, tiring. Dan je honey. Especially, but I'm okay. Especially when you... Everything going as planned? Yeah, I mean, well, not really. It's not exactly what I thought it would be. You know, everything's so different here. Actually, while we're on the subject, I managed to free myself up tomorrow lunchtime. I'll come and meet you at the airport. I hope the flight from Paris won't be delayed. We're expected at the Goldbergs about 8 o'clock. I hope you have the time to take a shower and change, my poor honey bun. Dan, I don't think the Goldbergs tomorrow night is really on. Yeah. Don't worry, Kate. You'll be as perfect as ever. Anyway, you never have to wear much to look really great. Dan, I'm going to have to extend my stay here. There's one or two complications. You understand? Kate, honey, what are you talking about? It's only a measly toy factory. Measly The toy sale isn't going through as expected. Dan nám nerozumie. I've got to stay a bit longer. Dan, you don't mind, do you? What? But Katie, you can't do this to me. I mean, it's the Goldberg contract. There's millions of dollars on the line here. I know, I'm sorry. You go ahead. Don't worry about me. I'll get back as soon as I can. I promise. Okay, I've got to go. I'll call you back soon. Teraz to znelo, ako by obaja boli právnici. I do not like Dan either. Presne tak, Kerko. Hej, vyzerá to, bude to kolega, ktorý je s ňou veľmi, veľmi To by šlo. familiárny. Volať ju Honey, to je... Hej, alebo je sme to v jej priateľ. 2002. Ale, no hej, presne tak. O Me Too movemente ešte nepočul chlapec. Nie, ani omylom. Hej. Alebo je to jej priateľ a možno pracujú pre rovnakú firmu. Tiež nevylúčené, ale v tom prípade bol veľmi... dával dole jej produkt. Jasné.
Jej projekt teda. A jeho projekt, áno. No. Toxic. Britney by sa k tomu vyjadrila. Dobre, ako, tu by som bral, že netreba 3 cut scény, alebo 3 scény, aby sme sa dostali na... Pravda. To proste sú 3 miniatúrne, ale možno... Asi to ide trochu o to, že ukazovali, čo tá hra dokáže. Že sa naozaj prechádzaš po 3 svete. Inak takýto most, ktorý je taký vypuklý... By nás zabil. Takým skveste. Vieš, tam si musel robiť to cik. Inak by si spadol do vody. Hej. Inak bude to skam pekná. Trošku mi to, musím pravdu pripomínať, tie kulisy, je to trochu lepšie, ako čo chcem povedať, ale pripomína mi to trochu Journeyman Project. Čo je tiež taký kvázi, ale ono je to skôr na ten štýl toho mista, alebo niečo také, že proste ťa to len ako keby presúva na ďalšiu lokáciu. To som tiež nikdy nehral, ale myslel som si, že to vyzerá veľmi podobné ako Syberia. Čiže nie, hej? Journeyman je skôr... Pre to staršie. Je to staršie, tiež si myslím, ale len o pár rokov. No a je to také podobné trošku. Ono, ak dobre mám v hlave, tak ten Journeyman Project je vlastne ako keby cestovanie v čase, lebo ty si v tom takom ako keby Journeyman Project sute, ako keby, hej, ktorý ťa ochráni pred tým chrono, neviem čo. A všetko vidíš len cez také, preto je to tak robené, lebo vidíš len cez taký malý ako keby priezor. Takže je to tam akože tak easier. Ja som hral len demo. Ale to bolo celkom dobré. Hej, je to tiež jedna z takých klasík. Ale myslím, že bude zastarávať trochu horšie, pretože typol by som, že to bolo trochu show-off technologicky. Ďalší telefonát. Kate, so what's new? What's new? We've got a problem, Mr. Marson. Yeah. What problem? Come on, Kate. Don't beat around the bush. There's maybe an heir. What? Hans, Anna Vorarlberg's brother. Looks like he's still alive. We can't buy the factory without his consent. What? What is this? Where's this mystery brother come from? And more to the point, where is he? What did the notary say? Nothing. I mean, nothing else. You know, sir, it's an odd town here. Everything's odd. The people, things. The situation's not straightforward. I have a small bit of research to do. Listen to me, Kate. Universal Toys is one of our biggest clients, and I don't care how weird that town is. All that matters is that you do not set foot back in New York before you've tied up the deal. Get the picture. Yes, Mr. Marson. Oh my god, to je tak... Darn it. Aj zložili jej. Sorry, títo muži v tejto hre sú totálne... Ako, nechcem povedať, že čo. Áno, a pán bol stereotypy. I do not like Mr. Marson. Strašný, ono. A ešte k tomu aj kričí na ňu na telefóne. Akože, wow. Wow. Zdalo sa ti ale za ten čas, čo hráme, že by ľudia boli divní v meste? Nie, to ešte ten dojem neurobilo. Nie. Myslím, že toto je snaha o vnútenie. Vnútenie určitého pocitu pre nás. Ktorý sa tam neodohral. Je to ako tel na miesto show. A teleskopiky? Ahoj, nie, nechoď dole. OK. Skúsme to. Neviem, ako sa to používa. Myslím, že to sa používa len tak, že... Hej, asi, lebo predtým, keď si natiahol tú figurku, tak si robil len to. Len to. Je zaujímavé, že otáčanie často trvá dlhšie ako kroky, ktoré... škoda. No point is locked. A veď na toto bolo. I don't know. Ale máme tu cmiter, pozri. Máme tu cmiter. Ale poďme do tejto strany, že táto je tam padla nejaká poznámka, že na cmiteri je telo. Teraz neviem, či telo akoby Hansa. No áno, toho pôvodného Hansa. Môžeme dať pozrieť, vidíš? To je pravda. Tu sú tu dve cestičky. Poďme na ten... Dobre. Môžeme pozrieť na ten cintorín. Pozrieme, či ten Hans kedy zomrel. Možno to bude automaton Hans. Keltský tento. To je riadný... Zaujímavé. Alebo čo to je začne? Je to taký keltské? Je to... To ti teda neviem.
Je to nejaká táto? Neviem, či to dá meniť, či nie, ale nezdá sa mi. Vieš sa točiť. Nezdá sa mi. Ani toto? Dá sa tu ísť niekde? Nie. Slepá chodba. OK. Ne, to nevyzerá, ako by to niečo bolo. Počkaj, možno toto, keď máme za sebou. Možno sa to bude nejak... Vieš, že keď máš vybratý predmet, tak možno sa inak správa ten kurzor, ako keď ho máš, ale nevyzerá. Nevyzerá, hej, ale chápem. Môže byť len proste prázdna scéna a možno musíme ísť do nejakej krypty rodinnej, až tam bude hrob. Lebo ak naozaj, vieš, ak im naozaj patrilo mesto, tak dáva zmysel, že by mali niečo také. To naozaj je nejaká krypta. Wow. To bude ich. To musí byť ich. To vyzerá ako Hans. Tak si predstavujeme Hansa. Zase tá brána. Tie brány sú všade. Nedá sa. Nedá sa. I can't go that way. Vieš, ako kombinovať predmety? Napríklad tie dve kolieska vložiť do seba? No to už rozprával aj tento, ale mne sa zdá, že to nejak nejde. Nejde, hej? Nie, neviem to nejak spraviť. Nie. Toto si nemyslím, že to bude možné vôbec kombinovať to medzi sebou. Možno keď dáme jednu vec niekam a potom dáme druhú vec na ňu, tak takto by to asi šlo, ale myslím, že medzi sebou, aby sa vyrobila tretia, tak to sa mi nezdá. I can't go that way. Why can't I go that way? I can't go that way. Lebo je to zatvorené. Ale ten pán hore, ten sa nedá nejak použiť? Ale to nič nie je, nedá sa to nejak... Tu je, ale to je vedľa. Aha. Okay. Tým si vyčerpal asi všetky cesty? Ešte na druhú stranu sa dá ísť. Aha, ešte je tam jedna, okej. My sme sa mali zase do tých archívov, ak som dobre pochopil. Oh, OK. Také dvere. Ale... Výťah. To je pravda. Vyťahne ťa až hore. Aha, nevyzerá, že by to fungovalo. A tu sa dá niečo pozrieť. Nejaký puzzle. Haha! Decká. Oh no. No. Chýba. Dve nám chýbajú. Počkaj, ale veď keby si to prehodil, dal to veľké viac doľava. Ja to už nemôžem zobrať. Čo, to vážne? Takže budeme hľadať kolieska. Vedľa máš páčku vpravo. Páčka. That's going to work. It looks like something's missing. Yeah, something's missing. A ty to do seba zapadli presne. A to som len tak náhodou strelil. Ja si myslím, že ty si nemal ani inak na výber, že tá hra ti... Že to automaticky to tam hádže? Že proste jednotka, aby som to stisol, tam by to tam prišlo. Potrebujeme ešte dve. Hej, treba ešte dva. Také maličké a trošku väčšie. To môže ísť aj... No hej, máš pravdu. Áno, to budú pomerne malé kolieska. OK, a to sa dá ísť ešte ďalej? Dá. Okay. OK. Wow. To je úplne... Ale ako... Krásne sú tie textúry, akože seriózne. Je to šumnota. Surprise! Kde sme to? Tu sa je niečo, ale tu sa s tým sa nedá nič. Čo je to? Cíta? Nevieme. Je trochu demotivujúce, nakoľko veci sa nedá kliknúť. Hej.
Možno trochu preháňame, že chceme na všetko klikať, ale... A tak sme odchovaní nejakými rami. A tu je nejaký oltár domáci, wow. Tak. Až tak. Automaton Jesus. Wow. Kľúč. Čo si? Malý kľúčik. Okej. Wow. Ale bola tam tá šmuha, ktorá nám to asi mala naznačiť. Že to trochu... Mne to naznačila ona, lupa, ktorá sa zjavila. Alebo to, hej. Tu je tiež nejaký tento... nakrúcací ten. Áno. Wow. I can't open it. Okay. Can't open it. Tu je nejaký kľúčik. Haha! Yes. Tip top. Yeah. Vieme sa prezlieť za Hansa a podpísať papiere. To je nejaký... Vidíš tam, že? Áno, to je nejaký farár alebo niečo. A toto je čo? Neviem. A toto? Tiež neviem. Kadidlo to. Wow. A tu? Mátičky. Šinotesik? Nič. Ale zdá sa, že prezliekať sa za farára nebudeme. Zase ďalšia čapica, ďalšie tieto. Čo je tu? Nič tam vzadu? Ďalší not. To sú podľa dňa v týždni si môžeš zobrať inú farebnú. Bude líšiť... Aj tu, seriózne. Sa bude asi líšiť podľa týchto, nie? Typov situácií, vieš, pohreb, oslav narodenia. Tak myslíš. Nie? Aj keď, kto vie, možno je to naozaj podľa dní v týždni. To kľúčik už nič. Okay. Ak je to jammed, tak teleskopiky. Punch cards. To sú čosi, dierné štítky. Punch card. Počkaj, jak sa to... Tým pádom patria rôznym ministrantom. A tu sa nedá to pozerať? Nie. Okay. Čiže... Alebo takto... Hra nám automaticky si zobrazí veci, ktoré potrebujeme vidieť, sa mi zdá. Asi tak. Lebo doteraz sme všetko viac menej dostali automaticky, že keď sme sa na to pozerali alebo chytili niečo, tak hoci si to dala do... No point, it's locked. It's locked? Ale vošli sme s tými druhými. No point, it's locked. OK. A čo bola tá skriňa jammed? Tak tam by sa to nedalo tým teleskopik? Tá rtuľa bola jammed. Tento. No, či ju nevieš vypáčiť tou teleskopickou vrtuľou, čo máme. Asi je to blbosť, lebo zatiaľ to nikde nefungovalo. Asi nie, ale tá punchcard... možno tie punchcard dáme do tej tejto. Nič, nedá sa na to použiť. A punchcard kde? No, možno tým... Rozmýšľam, že či tie dvere, ktoré tu boli, či tam nebolo niečo, len sme to nejak nevideli. Počkať, vyskúšam. No point, it's locked. Nie. A nevyzerá, že by tu bola nejaká... Štrbina na punch karty, hej. Hej. Štítky. OK. Ďalej. Dá sa ísť tu niekde? Nie. OK. Obehol si tým pádom už všetko. Hej, tu sa nedostaneme ďalej. Máme nejaké podozrivé kartičky. Štítko na kartičky. Jak sa dostaneme? Teleskopiky. To vyzerá, ako keby to skôr bolo do tohto, vieš, do kanálu. Hej, niečo, čo je buď ťažké také. A týmto vyťahneš, alebo niečo, čo je vysoko veľmi, vieš. Nevideli sme v meste kanál náhodou, len sme ho neprezreli. Nepamätám si. Môžeme pozrieť.
Tu sa dalo ísť? Nie. Tiež niekam mám. 7 poschodová. Páni, treba opraviť výťah a získame hneď kopec nových miest. Vyzerá. Tam škart. Tu je to. New people. New people. Hey. Good morning. Are you Hans? Good morning. What a pleasure to meet such a lovely young lady honoring our aging streaks. Please sit yourself down next to me so we can enjoy the... Možno veľmi milý starší pán. It would be a pleasure, but I'm afraid I don't have the time. Some other time, maybe. I hope so, miss. I remember when these streets were full of vibrant life. In those days, there was a charming encounter to be had round every corner. Our good little town of Valadilene is not what it used to be. Yeah. It looks like things have changed a bit around cruising here. street. Our children have all left the valley. They need to earn a living, don't they? Can't really blame them. You have to move with the times, don't you? And it's not at the Vorarlberg factory that they'll find jobs. Being excluded from the world is not an easy burden to bear, believe you me, miss. But it's such a pretty little village. Yeah. I can tell you're not from these parts. I hope you enjoy the pleasures that we still have to offer. No, všetko je zatvorené, nikde nikto. Weird. The people are weird. Ani nám nedal možnosti na pýtanie sa, že? Možno už prišiel Hans, Momo naspäť. Možno, bude sa pýtať na kolieska. Ale my sme ich použili. Že nás spadne a zabije nás. Filfa. Is Momo here? No. Nemá to ešte nejaké kolieska, čo to popadali, ale asi nie. Aha, lupa. Možno sa tam zjaví niečo na... Sme Čo si, to je zákerné. Tu sú nakreslené dokonca, ako majú ísť. Toto ide tam hore. Hej, presne. Super, tak ideme opraviť výťah. Hej. Tá lupa je ozaj zákerná, to ti kazí, to sa nám ešte vymstí, lebo ja to tiež nevidím. Hej. Presne tam je tá myška. Nevieš to zapnúť do síce Windows, ale akoby borderless, vtedy by to nemalo zobrazovať. Ledva som to zapol takto a keď som to chcel zväčšiť vôbec, lebo to mám v takom ozaj 800x600 okienku, tak to bolo relatívne ťažké s tým niečo robiť. Proste má to, bohužiaľ tá hra umožňuje, hoci tam má 4 tieto, 4 rôzne, druhá strana. Rozlíšenia? 4 rôzne atribúty, ktoré sa dajú pustiť, čo sa týka spustenia. Tak jeden z nich je vlastne, či chceš Windows mode a potom je tam rozlíšenie farby, alebo teda bit, hĺbka farieb a ďalšie veci. To bolo vtedy bežné. Všetky sú zamknuté okrem Windows mode. Takže neurobíš... Asi v rámci toho portu to vypli. Je to možné. Pamätáš, keď teda ty si to asi ešte zažil, že si nemohol zahrať v plnej farebnej škále, ale musel si ísť o úroveň nižšie do trebárs len 256 farieb a takáto 3D hra potom vyzerala, ako by ju niekto vyvrátil. Jep. To je to, nie? Áno. No hej, pamätám, to bude perfektné, lebo človek skúšal, nie? Kamoš to vie potlačiť. Uvidím 65 miliónov farieb, alebo nie? Hej. No 65 miliónov, to boli iné časy už potom. Ale si pamätám, ako proste bola na výber, že CGA, EGA, VGA, hej. Hej. Čo sa točí? A sme tam, sme v výťahu, máme k dispozícii 7 poschodí. Wow, to som neočakával. Na to budú tie ja som si, že nás to zoberie dole. Nejakým spôsobom som mal jednu predstavu. Ale až hore, takže nejdeme na no, všetky poschodia. Wow. There is a person here.
Ale to je automaton. Oh. Áno, Upper Memory Block. Wow. Ale to boli časy, kedy sme sa ešte museli všetci vyznať v DOSe a upravovať si sami. Proste. Inak si sa nezahral. Command com a autoexec bat. Lebo inak sa nezahral, presne tak. OK. Je tu dačo? Nope. Kúsky automatonov. Dačo také, hej. OK. Trošku ďalej, lebo to sa tu nevidím. OK. To je holubia. Tu má hniezdo. Dá sa to zjesť? Sirius. Ja by som to nerobil, ale ona vyzerá hladná. Počkaj, čo sa tu dá vlastne robiť? Asi sa tu je kríž. To je ten kríž na tom onom. Počkaj, tu asi budeme musieť dávať pozor na symbol lupy. No, veď práve, ale nie. Tu je. Sme doma. Okay. Wow. If that's going to work, it looks like something's missing. Telescopic key. Myslíš? Sa mi nezdá. No. Blesk. Čo to vážne? Blesk. Akože tým tupým koncom to tam dať. Červená. Hej. Lebo je to hudobná punch card. Takže si zahral niečo, hej? Vyzerá, že to tam cenga. Áno, lebo hrám práve Silent Night. Dobre, no tak myslím, že Vianoce nie sú. Skúsme túto. Čiže červená sú Vianoce. Zatiaľ nechápem, ale zmysel, vieš, zahrali sme a zmení sa osadenstvo mesta? Bo akože vyjdú ľudia, ktorí... Neviem celkom, ale tým činom vieme aj, že toto nie je 7-poschodová táto, je to len zvonica, ktorá má 7 zvonov, ktorým... Máš pravdu, hej. Táto je svadobný pochod. Ako to vieš? No, lebo to zahralo. Počkaj, ale veď si tam vložil tú červenú. Tá červená bola Tichá noc, Svätá noc. Ty si tam už stihol dať 2 karty? Aha, mne sa zdalo, že len jednu. To sú také krátke animácie. Toto sa niečo deje. Oni tam majú nejaké chýry o duchovi. Ty si možno spustil ducha. Alebo otvoril kryptu. Otvoril som kryptu. Čo to zahralo vlastne? Tu musíme dať... I no longer need these punch cards. I no longer need these punch cards. Pekné od nich. Ale ja som chcel ešte tú poslednú vyskúšať. Už nemáš. Ty si totiž to vyriešil puzzle, ani sme nevedeli, že tam nejaký je. Aj presne tak. Sa občas podarí. OK, a tým sa zrušil tento aktívna časť. Teleskopiky, kde? Prišiel jeho čas, myslíš, že tam sa dá použiť teleskopiky? V tej ruke toho automata. Nie, veď tam je X, alebo taký tento, ale je to v cylindri, to kde tam dáme ten teleskopik key? Možno konček teleskopik key má cylinder. Nie. Teda cylinder, X-kový tvar. A tu je čo, počkaj. Noha, ruka, klobúk. To sa nedá zobrať? Čo je to vajíčka? Nič. Skoč dole. Dobre. Je zase, že... Joj, tá hudba má stále taký jeden tam moment, kedy zahra taký divný akord, ktorý... OK. A tu je nejaké meradlo, niečo? Aký veľký sme vyrástli. Pič tam. Len zvonica. Only one way to find out. No. Ideme. Ja si nemyslím, že to bude na ten kľúčik. Ale neviem, to je zase taký ten moment, že táto hra vlastne nechcem povedať, že je dumbed down, ale keď máš jeden predmet, ktorý sa dá použiť na jednu vec, ktorá je aktívna v tých 6 týchto, tak
Toto bude totiž to asi... Nie. Hej, presne. Nie je tam, kopal som do stola. Tá éra, kde oni sa veľmi snažili hry urobiť zaujímavé iným spôsobom. Vidíte to, chat? X. Tady ne. Tady cesta nevede. Možno tým teleskopikým máme udrieť toho starca, ktorý sa s nami rozprával, a on bude mať v batohu krížový kľúč. Niekedy je naozaj všetko kladivo. Ja by som sa pozrel tu ešte raz. Mne sa zdá, že možno... Čo tu pláče? To tak vyzeralo ako... toto niečo. Tu nič nie je, to je ten problém. Odlomiť. No, nie je tu niečo dole? Nie je tam lupa niekde? Áno. Pixel hunting? Lupa hunting. Lupa hunting. Máme tu lospusa, to je skoro ako lupa. Joj. Či lupusa? Lupusa. Lupusa. Lupus bude dávať pozor na lupu. Nope, I don't think so. Luspus. A keď som to tak rýchlo prečítal. Lupus pilosus. A všetko malým písmenom. Aj Kerkopidekion som kedysi vyslovoval D Kerkopidekion, lebo sa mi zdalo, že tam je veľa D. Shame on me? Čo to vlastne je? Ja neviem, čo to znamená lupus pilosus. No lupus je latinský vlk. Pilosus? Púpavový? Vlasatý. Vlk vlasatý. Myslím, OK, to dáva zmysel. Bude viacej kecať, pochybujem. Možno áno. Hello again. Hello again. If you have 5 minutes... Už mu udri teleskopickým kľúčom. Ja, pity, okej, dobre nič. Ideme ďalej. Dá sa na ňa použiť teleskopický kľúč? Nie, nedá sa na ňa použiť teleskopický kľúč. Ale no. Kľúče tu budeme. Ale kde by sa dal použiť? Možno s ním? We're closed. Try tomorrow, okay, good. Ale vidíš, napriek tomu, že tá hra je akoby dumbed down, máme mini zákys. Možno bude vedieť tento. Vidíš, to je dobrý nápad. Možno to tam nebudem mať. Nechceš ešte raz skontrolovať ten puzzle, ktorý... Ideme tam, hej. Nič nerobil? Nič. No i teraz nemáme viac vecí ako predtým. Nemáme, no. Tam bolo zelené, prečo je to tu ono? Ono, myslím, že to zelené je za tým panákom. Okej. A zakrýva nám to výhľad. Approve. Papierik nevieme zobrať. Nevieš tam položiť? Nie, my musíme niečo dať, musíme otvoriť toto, dáme tam niečo, nejaký lajster, alebo nejaký táto vec. A tvoj inventár? Z inventára nejaký z tých papierov? Toto. Máš tam ale tie dokumenty, ne? Či ty nevieš? Jaj, že takto? Myslíš? Fax. Bez it. Nope. Nope. Wait, ne. Nope. Yep. Nope. Okay. O noci sa každému bude snívať o teleskopickom kľúči. Čo by sme vypoložili ten teleskopický kľúč? Ten kanál bol dobrý nápad, ale... Žiaden nevidí. Toto je... Tak sa to povie... Aha, okej. Posunie sama.
To sme skúšali, no. To sme už skúšali, ale to nefungovalo. Teraz mi nepovedz, že to bude fungovať. Hra. To bolo divné. Nope. Nie. So weird. OK. Zajímavé. No need to go down there. No need to go down there. Šano, toto by mohlo celkom fungovať ako podcast. Čo myslíš? 7 minút nášho hmkania. Bez akýkoľvek. Áno, presne tak. Taký ASMR podcast. Tak. Hej. Ambient. Áno. No need to go down there. No need. Yes, precisely. Whatsoever. Ešte nám zostáva ten majiteľ ubytovne. No idem asi tam, hej. Uvidíme, čo nám povie. Aj keď to tiež nebolo veľmi... No need to go down. Yep. Na druhej strane tiež niečo. Nedalo sa tam ísť, počkaj. Fú. Tu. Čo si, tam je nápadný prechod. Ha! Telescopic key time. This really looks like something like that. Oh, okay. Jeden ho dostane do rúk a druhý za ňou ťahá. Toto? No, vidíš? To je on. A vojde do helmičky a otočí. Wow. Sme Aj to to dali. automaticky zobrali. We did it, Reddit. Nemal si ho? Ne, nemal. Možno tá hra, keď máš len jeden jediný predmet, tak... OK. That's it? No, poď. Funguj. Prečo to nejde? No, musíme natiahnuť. A teraz... Tak, natočiť ho musíš, presne tak. OK. Very good. To je jak z tejto. Z sanitária. Hej, tam ste sa v nejakom parčíku motali. Hej, je tam taká tá... Keď sa potom dostaneš do jednej z tých rôznych keby pseudosvetov, v ktorých sa nachádzaš, tak si v takom príjemnom sanatóriu. Je parčík a fontánka a také veci. Oh! This is big! Sa nám násobia miestnosti. Ja sa akože bojím na aj chodiť. Že? Radšej nikam neísť. Hej, radšej chcem preskúmať, čo je ešte na tých ostatných miestach. No toto nevyzerá ako archív, toto vyzerá ako nejaká továreň. To vyzerá ako továreň. A to je napísané. Tam, jasné, to je predsa tá Automaton Factory. Áno. Tam vyrábali. Nie robotov. Ďalšiu odbočku. OK. Páči sa mi ako výstup po schodoch je samostatná táto animácia stále, hej. Tam vyzerá, že tam je chvíľu nejaký loading, keď ho načítava a potom... Toto ja neviem, čo je. Nejaký... Zvon? Nie, to bude nejaká... Forma? Neviem. Tu je nejaká páčka. Pec? Čo to robí? No tak. Dúfam, že to je správne. Pravdepodobne áno. Buď nám to malo len ukázať, ako to funguje, alebo si to malo urobiť. Aby sme sa potom... Hej. I don't need to do that again. OK, čiže áno, má si to urobiť.
Tu ešte jeden, keby sme chceli. Zober ho. Dokotúľať ho tam bude náročné. OK, možno nie. Čo to mám? Taký obrázok? Okay. No dobré, no. OK. Ako trochu... Tým, že je to také ľudoprázdne, tak mám z toho taký divný pocit tej hry. Ono, keď sme napríklad boli v tom Shivers a hral som to, tak tam to bolo jasné, že si kvázi sám, pretože ťa zavrali do toho múzea a si tam sám, hej. Ale tu si proste... to je... V žijúcom meste. Aj v žijúcom meste. Aspoň teda oficiálne. OK. Hej, to je železničné, hej. Železničná stanica. OK. Lístkovňa. Lístkovňa. Tu sa dá ísť dokonca. Tu je nič. Čo tam je? Train a... OK. Tu sa dá ísť? To bude francúzsky, že? Text. Čo to je? Ideme na vlak akože? Vystúpi hore? Vystúpi hore. Vyzerá to tak. Aby nás to neodviezlo. Do Syberie. No to je pravda. Niekto tam píska? Ja nie. A ja nepočujem nič, takže to musí z tej hry ísť. Ja neviem pískať. Neviem, stále zdá mystery music. To je niečo. These shelves look as if they're made for valuable objects. Like what? Prstene. Či? To nie je nič? To sú výstavné vitrinky. To je normálne, že prvá trieda. Ako trochu mi tu chýba také, že look at object, vieš, že ti to povie niečo o tom. Nekomentuje nič, hej. A teraz, tak, či to nerobíme zle, skúšal si pravý klik napríklad? To je dobrý nápad. Áno, pravý klik je otvrdíme, tak. Hej. Okay. Možno tým pôjdeme do... Veľmi pravdepodobné, ale asi najprv potrebujeme... prevziať kontrolu nad všetkými automatmi. Tak. Ale už nemáme žiadne predmety. No jo. To sa to je jedno. Aj tu sa dá ísť na druhú stranu. Tu sa asi dá ísť do tej strany. Niekto to píska. A zametá to na... predsa len. Bol tam. Som sa už bál, že tu máme tretieho člena kolu. Ale to sa s ním sa nedá nič robiť. Skús ho natočiť. Postav sa pred neho. To je dobrý nápad, hej. Pekný tip. Ďakujem. To bude lepšie. Fúha. Začína to byť ozaj veľké. Skúsme ísť hore. Toto schody. Wow. To bolo rýchle. Možno má fóbiu zo schodov. Raz spadla. Hej. Tu je tiež nejaký vstup do lokomotívy alebo niečo. Okay. A tu nič iné nie je. Zaujímavé. Je to taký tease, že ťa to pustí na 13 nových lokalít, ale
Nič sa tam nedá robiť. Hej. No ešte nemáme ono, máme ešte jednu odbočku. My sa musíme dostať k archívu, ja neviem, kde sú tie archívy. Vieš, v tej krypte on ukázal dláň, ten automaton. Myslíš, že v krypte budú? Nie, to je vylúčené. Aj keď hej, prečo by tam boli? Skôr by mali byť v továrni. No to váne sa asi budem musieť vrátiť. Čiže už tam táto jedna ostáva. Tak tu sa nedalo nič s týmto automatonom. Nie, nevyzerá. No. Tam by mohli byť archívy. To by mohli byť archívy. Nasledujúcich 20 minút budeme čítať. Aj, dozadu sa dá ísť. Aj jasné, tu sa nebude dať ísť, musíme ísť dozadu. To by šlo. The door's locked, but I've still got to get in there. Hej, pekná šaňa. Yep. Vidíš dizajnerom do hlavu. Ako dúfam, že to nič nie je pre vás skryté za týmito húštinami. No. What? To je rebrík? Dačo také? Automatický rebrík. Ale nič sa tu nedá zatiaľ robiť. Mne sa celkom snie za teleskopickým kľúčom. Dal by si ča? Nič? The door's locked. I've still got to get in No, there. tak asi to bude nejako prepojené s tým rebríčkom. Ešte môžeme tu ísť. Ľudisko, a takto zavčasu hra. Nedali nám šancu. Ešte sa môžeme pozrieť tu, či sme tam niečo niečo nepremeškali. Možno lupa, no? Nejakú. Lupa. Nie, to je ruka. Tu vpredu. No teda. I need a key. I need a key? Som ani kys. Nope. Nemáme žiaden. Dobre, čiže potrebujem kľúčik. OK, blúdisko ide. Tam nájdeme všetko. Presne tak. Hansa, archívy, aj kľúčik. Tak. A našu mladosť. Áno. Nechcete, aby som si kreslil toto blúdisko. Aha. Netvor. Good morning. You've got a magnificent garden here. Som myslel, že sa jej hlava otočila o 180 stupňov. Oh, please, don't talk about it. Since my gardener automaton broke down, there are weeds everywhere. You can't imagine how much work it takes me. I don't know whether I'm coming or going. We're not used to doing without our robot help here in Valadilene. But everybody says that we're going to have to get used to it. Táto taberka nedostala memo, ako sa správne vyslovujú tieto názvy. Možno nám to ona povedala, že nemá rada automatonov. Ja ona zle vyslovila meno tej... Valadilene. Okay. No, trošku má ten rybníček taký, no. Je plný víc, hej. Chalúch. Týmto smerom. Oh no. Ja si to nechcem mať. No. Tieto dvere sú zavreté. I need a key. No point. It's locked. Ja. Tieto sú ale otvorené.
Počkaj, a toto vyzerá ako presne typ kľúča, ktorý má, že? Ideme do hrobky. Čo nabeháš, ale? Nič nám neostáva. Viem, že v dávnych dobách párkrát zabilo hru to, že napríklad dlho loadovala medzi skriňami. A autorom nenapadlo, že ich backtracking... Akože môžeme ho vyskúšať aj tu na tomto mieste, či sa dá použiť. Môžeme. Ale pochybujem, možno podľa bude tam. Hej, má presne taký tvár. I need a key. Here, take this one. For Albert key. Nope. I don't think so. Nope. Nope. Yum. Oh, it works! What? Pixel hunting. Ako je to možné? Pixel. Čiže je to jeden kľúč na veľa vecí. Továrne som už bol, ale nepreskúmaval som ju. Proste len sme... Ale tu je, musíme sa potom... Oh no, dúfam, že... Musíš si vybrať, kde ho použiješ. Hej, a už sa veci nedostaneme nikam. Pekné. Hej. Čo tu je? Bolo niečo. Bicykel? Hodinky. Hans. Dúfam, že... Čo je toto? Fú, to sa zľakol. Ďalšie ozubené kolieskami. Momo! Mamas. You draw mamas for Momo? Chcem mamuta. Momo, it's you. You scared me. Ja som sa zľakol. No, tak si ho mamuta, poď. What are you doing in here? Bolo by milé, keby si musel Myšou kresliť mamuta a on by potom hodnotil. Či sa mi páči. I haven't got a picture of a mammoth with me. Take paper and pencil and draw mammoth for Momo. Budeme kresliť mamuta? You don't give up easily, do you? Dúfam, že... To budeme kresliť my... ručne. Okej, my to musíme nakresliť. Okej. You remember me, don't you? I'm Kate. Me? Kate. You? Tarzan. Please. You must find me a bit rude turning up places uninvited where nobody knows who I am. See, it's kind of my job, you know, to get involved. Metakomentár na adventúrne klišé. What you're doing. No, not mine. Anna kind, never angry. That's right. She won't be angry. Not now. Inak máme teraz na tomto mieste, ako sme začali tento rozhovor, tu máme zase hlavnú tému hudobnú. You're a sweet kid, Momo, but I can't draw. Least of all, mammoths. Draw mammoth easy. Hans draw mammoth. Anna draw mammoth. Počkaj, to znie, ako by poznal Hansa. I mean, maybe I could do a quick squiggle of a box, say, that has a mammoth inside. No, Momo want a real mammoth. Chcela to dať na sajek Syberia. Áno. Perfekt. Ale tým, že inak bolo zaujímavé, že spomínal mamutov, tak je možné, že on na tej Syberii našiel zamrznutých mamutov? Že prečo inak by mal obrázok mamuta od Hansa alebo Hans mal? To je pekný nápad. Do you know if Anna came here often with Hans? Momo want mammoth picture. Like Hans' picture. My musíme nakazniť tu sa nedostaneme ďalej asi. What's going to happen to you now that Anna is gone? Momo big now. They want Momo live at inn. Momo don't want. Momo take care of Momo. From what I've seen, you look pretty resourceful. Tell me, Momo, did you come here a lot with Anna? Anna like Momo. Anna like Hans. Anna on journey.
Chudáčik. It must be fascinating to live in a village full of automatons. Automatons made by hands. Difficult work. When Momo big, he do like hands. Momo friend of automatons. Oh. Strašidelné otáča Momo, hlavu. I've got to go now. But see you later, maybe. See you later. Maybe. That's what she said. Ale mamuta sme nenakreslili. OK. Považujem to za naše zlyhanie. To je pár vecí. Taniere. Ale nejaký ten... Lupa. Anna. Dúfam, že tam bude obrázok mamuta. Tutaj. Tak ideme. No tak aspoň do súčasnosti, 2020. 930. Something terrible happened. Oh no, I don't know who to turn to, who to talk to, so I have decided to write it down. You, dear diary, are my only confidant, sole guardian of my secret thoughts. Hans lies in the next room, teetering between life and death, and I'm terrified of the injustice of life. First Mama, then Hans. Please, dear Lord, don't take my little brother away as well. Oh no! But it's burden. I know I can tell you though, dear diary. We discovered a cave in the mountains. Oh, a marvelous cavern with ancient paintings on the walls. Mammoth! Prehistoric men can have painted they because there were depictions of mammoths, which are prehistoric creatures as well. That much I know. We have mammoths now. I hate that now. It's all because of them and because of that stupid prehistoric children's story. Why, Hans? Why did you try and take it? Why did I let you climb up there? It's my fault. You are in a coma now. Coma? Hans, if you die, I do not know how I can forgive myself. Oh my. Hans has still not regained consciousness. Father cannot sleep and Gertrude cries all day long. Outside the heat is suffocating. Okay. But outside the house, it's icy cold and dismal. I still have hope, though. I know my brother. I know his strength. He will pull through. He never gives in. I cannot think of anything else but Hans. In all my waking and sleeping dreams, I see his fall over and over. I see his head hitting the rock and his so pale face softening. I have taken refuge in the attic. It's the only place where I find my peace, any peace, and wrapped up all my memories. 5 days have passed since the accident, and Hans has still not opened his eyes. To see him like this is unbearable. Please, God, protect him. Take my life, not his. I feel so desperate, so alone. I want to snuggle up the father's arm, but I dare not. He's just so impassive. Oh, Hans, don't leave me here. It has happened. Hans has come back to life. He opened his eyes and uttered my name. My name. Do you realize this is the happiest day of my life? I will take the streets and sing to proclaim my joy to the world. Thank you. Thank you, God. How wonderful life is. Gertrude and I cannot stop breaking into uncontrollable fits of giggles. Hans even wolfed down his meal today. I knew he was tough, my little brother. Even father smiled at me today when he said good morning. I don't know whether I'm coming or going. I'm totally absorbed in Hans' recovery. I have scarcely 5 minutes to myself to return to my refuge and scribble down these words. It's very curious whether Hans is hungry, thirsty, or if he wants something. He cannot stop saying my name. Can't hear it. Bear it when I leave him, even for an instant. Gertrude thinks that I should move my bed into his room to help him sleep better. I hope their father will agree. June 2nd. Okay. Today was the first day that Hans has left the house. We went for a short walk in the garden, but Hans is still very weak. The doctor said we should be patient and shouldn't rush him. It's so hard though. I hope so much that life can return to him what he was once was. Hans has been out of his coma for a month now. He still doesn't say much, and he's definitely moving. He sits motionless for long periods of time, his eyes wide open as though lost in thought. I have often had to call his name several times before he reacts. Then he will smile, and when he does, the moment is magic for me, and I couldn't possibly be happier. June 22nd. I had to talk to him. The burden was too great. I asked Hans about the accident in the cave to find out what he could remember. He could utter only one word. Mammoth. And his eyes glowed so strangely when he said it that he frightened me.
September 15th. To máme o 3,5 mesiaca ďalej. 3 mesiace. I go back to school today, and for the first time in my life I am dreading it. I'm afraid of leaving house alone. Despite Gertrude's kindness and attention, I have the impression that Hans is much less nervous when I am there. October 20th, or mesiac neskôr. While I was doing my homework yesterday evening, Hans crept up on me so quietly that he made me jump. He took a pencil and blank sheet of paper curiously. He started drawing. It's the first time since his accident he has done anything but daydream. October 28th. Scribbles almost obsessively. It is all he will do all day long. I feel it annoys father. Nobody else understands. But I can see that Hans is trying to draw mammoths. 16. November. Today is my birthday, and Gertrude has made me an apple pie, my favorite. My father has not returned home for lunch, and Hans doesn't want to leave his room. The best present I could ever have is to see Hans back on the way to recovery. 25. December. Snow is falling. It is so beautiful. 10. Januára. The doctor visited to examine Hans. He seems happy that my little brother has fully recovered his faculties. It truly is a miracle. I don't understand why he doesn't talk much more though. Why isn't he a library like he was before? Je možné, že ten otec z neho urobil automatona? Tiež mi to napadlo. Ako je to pomerne zjavné. February 9th. It's Hans' birthday. Today he's 11 years old. I have the strangest of impressions that actually he has lost 5 years, rather gained one more. 24. februára. The doctor has just left. I saw him whispering with father. Their serious expressions worried me awfully. What could they be hiding from me? I'm grown up now. At the age of 15 I can understand anything. I am too scared to ask father what is happening. 15. marca. I have been thinking about, and it seems to me that Hans' attitude isn't normal. The shock of the fall and his coma must have had much more serious effects than we first imagined. Hans, my dear brother, what is happening to you? 4. apríla. I have discovered the truth. Hans is stunted physically and mentally. I eavesdropped the conversation between the doctor, father, and Gertrude. Gertrude had buried her tear-filled eyes in her apron, and father muttered the word retard under his breath. How could he say such a thing? 13. Jej pripomína, ten Momo jej pripomína brata asi. 13. apríla. It is Easter, and we are on school holidays. This means I can spend all day with Hans and protect him from father's permanent dark moods. He cannot accept the fact that Hans, his only son, will stay in this state forever. O deň neskôr. It's truly difficult to accept, but it's not Hans' fault. Mine maybe, but not Hans. I don't know how to make father understand. He seems full of hatred for him. It's dreadful. I feel so powerless. 14. mája. 1 year. 1 year has gone by and it feels like an eternity. The situation shows no sign of improvement, neither in terms of Hans' mental health or father's attitude towards him. 30. mája. Extraordinary. Father has decided to take Hans to Paris for new tests. He says that only in the French capital will he find truly competent doctors. We must make Hans ready for the great expedition. 6th of June. No news from father and Hans, but I remain hopeful. I'm sure they will take good care of my little brother. July 15. Oof, wow, to boli mesiac a pol. They have returned. Hans rushed into my arms and started crying. It took me a long time to calm him down and get him to sleep. Father is still as taciturn as he was before he left. The French doctors have confirmed the diagnosis. Hans will remain physically and mentally impaired. I'm stunned. The 28th of August. The summer is coming to a close. It has been less stifling than the last. The sun has put color in Hans' cheeks. When I look at him, I have difficulty imagining that he will not change. 16. novembra. Wow. Father still says nothing, and increasingly shuts himself away in his office at the factory. Christmas. Gertrude tells me that love and faith triumph over any signs. I like it neither. God be praised. 12th of January.
Father took Hans to the factory this morning. Hans was so afraid that I accompanied them. Fortunately, Father has said nothing. I fail to understand why he insisted on bringing him there. 13. januára. Father left for the factory with Hans once again this morning. I think he wants to persuade Hans that he could be useful for something. It is his way of resisting fate. 17. februára. For a month now, every morning, Hans has gone to work with Father at the factory. I'm not exactly sure what he does there, but he seems to enjoy it. I feel my brother's behavior has changed considerably. He's much less capricious. 14th of April. I could cry. Hans has made me a present, a small robot mammoth with a trunk that rises and falls. When Father saw it, he nodded his head in satisfaction. May 20th. Both Gertrude and Father now have their own robot mammoths. Theirs are even more intricate and finely tuned. Little brother is not such a retard after all. October 15th. Hans mammoths now walk, raise their trunks, and wag their tails. It's incredible. 22nd of December. I met the head of the factory workshop, Mr. Grips, this morning. He says that for a young lad of 12, Hans is very gifted. It's a shame he only makes elephants. Mammoths. Nie elephants. Ako to, že to nevie? Perfect. February 11th. Oh my god. Riadny skok. Father and Hans were locked in a long discussion yesterday. Or should I say, Hans was locked in one of Father's long monologues. As it is inconceivable that Hans should go to school like other children. Father wants to take him on as a worker at the factory. However, Hans will have stopped making his own little devices. Hans' silence, his half-gaping mouth, on staring eyes, finally sent Father off in a rage. Oh, no. February 12th. I tried to broach the subject with Hans. I suggested he should obey Father. Learning a craft at the factory is his one chance to do something constructive with his life. He's so gifted and takes so much pleasure in making automatons. He did look like he wasn't listening to me, but I knew he will think about what I said. 20. februára. It's not that Hans cannot speak. It's rather that he doesn't want to speak. He uses the least possible words for communication, except with me. But he is still very economical with words. 15. mája. Incredible! Hans was not just satisfied with learning how the assembly line works, instead he has completely redesigned it. Father and Monsieur Grips were taking a serious look at his plans. 10th of July. Father has wanted to talk to me about my future, since I passed my exams. He wants to send me to university because he says my intelligence is astounding. My heart was beating so loud. It is true that I do love studying, but I couldn't bear to be away from Hans. What a ghastly summer. I've been permanently torn between my desire to go to university and my refusal to leave my brother. I talked about it with Hans, but he said nothing. The same evening, I found my little mammoth broken. Oh no! Oh, the feels. Oh. October 9th. Hans had another fit of hysterics at dinner again. Father announced that Hans' new assembly line would soon be finished. However, they have removed the automaton parrot that shouts orders as they have deemed superfluous. Hans was livid. He hurled his soup dish to the ground and stormed off to his bedroom. What will happen between both of them when I'm not here? 17. Despite my scruples, I'm finally leaving. Hans has not talked to me for a week. Father would not understand if I told him why I wanted to stay. My heart is so heavy. Christmas. It's so strange to be home. I had never left home for such a long time before. Once we were alone, Hans did not stop talking. Words just leaped from his mouth. Now we laughed at his excitement. He presented me with a delightful little ballerina to replace the mammoth, he told me. I was so touched that I started crying. Distance has done nothing to harm the strong bond between us. Whoa! September 10th. 3 rok neskôr.
37? 7, 4 roky neskôr, že? Áno. A nie, to už končí 33, čiže povedzme. No, ale povedzme, Hej. skoro 4 roky. Skoro 4 roky. It is strange to pick up this diary once more. At first my impulse was to tear it up, but I resisted and instead succumbed to my second desire, which was to write for a while. I am alone in my attic once more. I have been home for 2 months now, and after a summer spent living with the intense joy of being reunited with my brother. Hans has returned to the factory. Father has aged so, and Gertrude's arthritis causes her terrible pain. 13. All in all, these last 4 years have been kind to Father and Hans. Their relationship is less tense. They still do not exchange much conversation, but they now have a thing in common, the factory. I'm even beginning to feel a bit jealous. Silly, really. 17. Hans hasn't changed. To help Gertrude, he has designed a totally automated kitchen, and Gertrude can't stop moaning at the wooden puppets. How I adore them. 9. Oktober. I went to go and see Father and Hans at work, and hadn't been to the factory for ages. It is strange how much it has changed. I was very curious to see them set about their tasks. I like Father's new office very much. Hans has a small workshop on the first floor, crammed with odds and ends, unfinished robots and designs, exactly as I imagined it, in fact. 15. The factory is working very well. Orders for toys keep coming in, spurred on by the run-up to Christmas. When I was at university and I said my name was Vorarlberg, people would ask me if I had any relation to the Valadilene factory. Now I know the effect that Hans' genius has had on the factory's renown. 2. November. To make myself useful, I started helping Father set his papers in order. The most extraordinary thing of all is that for the first time ever I have the impression that the 3 of us form a real family. December the 8th. Hans never ceases to surprise me. Between home and the factory, his behavior is so very different. In his workshop, he's serious, concentrated, a proper young man who keeps his eye on everything going on, constantly on the move and in control. One has the impression that each single toy is his very own infant. At home, he turns back into a child once more, and is either moody or a happy-go-lucky buffoon. Christmas. The most wonderful Christmas of my whole life. Hans and I could not stop giggling like children beneath Father's disapproving glare. I know that he was only pretending, really. Our hearts are so full of hope. January 5th. Hans came to see me in my bedroom yesterday evening. I felt terribly awkward, terribly ill at ease. I might have guessed Hans wants to leave. Leave Valadilene. The house and the factory. He wants to go traveling. He doesn't know where to or for how long. That's just like him. I was so shocked that I told him his plans were foolish. He left my room without a word. His head bowed. Kto by chcel opustiť Valadilene? Niekto, kto je tam zavretý už 18 rokov. 7. januára. I thought that he wanted to leave because of Father. Not at all. It's because of the mammoths. He wants to go tracking mammoths. I thought he had gotten over his obsession. I thought he had gotten over his obsession. I know my brother only too well. I wouldn't dream of telling him his quest is useless. It isn't worth it. He will not listen to reason. 10. januára. I was so selfish the other evening. I returned to talk to Hans and asked him gently if he was sure of his decision. I already know what the reply is going to be. Nothing will make him change his mind. 19. Despite my profound sadness and despair, I must help Hans fulfill the destiny he has chosen and announce the news to Father. I fear the worst. 24. The worst was worse than my dreams. P.S. Father's anger was terrifying. He has shut Hans away in his workshop at the factory and has forbidden all visits except for Gertrude, who feeds him. Super. 1st of February.
Father has decided that Hans should remain locked up for as long as it takes him to abandon his infantile decision. Gertrude tells me that Hans is very despondent, yet highly resolute. The worry is driving me mad. Siesta. As soon as Gertrude returns from the factory, I hasten to get news of my little brother. He doesn't say anything. He just fiddles with bits and pieces. She replies every day with a sigh. I have tried desperately to reason with father, but I know I am just wasting my breath. Gedetta. Hans is 18 years old today, and he is all on his own for his birthday. Vazeta. In secret, Gertrude delivered to me a small robot from Hans. It's a robot of us as children. It works with a small cylinder punched with tiny holes. I quivered with emotion as I turned the key. The message it gave was simple. He was telling me he loved me very, very much. Aww. What's it up about? Gertrude gave me a different tiny cylinder for today's toy. Hans is truly incredible. He has found a means of communicating between us and us alone in a total secret. What's the signal? My days are spent eagerly awaiting Hans' messages. He has now resolved to run away. He's preparing his escape, like it was a game. Wow. March 6th. Gertrude has returned and she is beside herself. Hans has disappeared. Father has not even deigned to return to the workshop where he locked up his son, nor find out how he managed to escape. He just gave me a black look, as if he knew we were up to something behind his back. 7. Maja. Marta. It is beginning to dawn on me that Hans has gone. I miss him so much. Lord, please protect my little brother and watch over him for me. 11. With Hans gone, father now locks himself away night and day at the factory. The house is so gloomy now. This morning I caught father in the drawing room installing a coffin on a trestle. The sight of it made my blood freeze. What on earth is he up to? My questions meet only with stony silence, a permanent black countenance. Behind closed curtains, the drawing room with the coffin, surrounded by huge candles, has become a veritable funeral chamber. This is ghastly. I have just understood what father is up to. This morning the priest came to pray before the coffin and finally caught on. Father is in mourning. For the death of Hans, father made the priest believe that his son was dead. How could he do such a thing? 16. Marca. In the madness occasioned by his grief, my father grows ever more cold and calculated. He contacted his old friend, Dr. Schmoll, who dully drew up a bona fide death certificate without even seeing the body. I dare not imagine what yarn he spun. 17. Hans' funeral will be officially held next Sunday. Father strictly forbade me to attend. This sordid masquerade makes me feel ill. But I cannot denounce this subterfuge, or else I will display my father's mental instability to the world. The shame would kill him, that much is certain. 23. Marca. I have to get away. Far away. 23. Apríla. No, I will not leave. I have thought long and hard. My life is here, next to my father. He needs me too much now. The factory needs me, because father is incapable of running it now. Besides, I can only find peace of mind among Hans' robots. And how shall I know when he has sent me new ones if I am not at home to receive them? No, I shall not leave. My destiny is to remain here and keep watch. Wow. Keď som na začiatku povedal, že prečítame niekoľko rokov, netušil som, že to bude pravda, ale cool, dozvedeli sme sa naozaj veľa. Wow.
Čo sme ale stiahli? Ink Battle. Vyzerá, že by mohla pasovať na toho panáčika, ktorému sa odchlipovala hlavička. V office u... No to podobne vrš. Pencil and paper. Možno sa to tiež použije tam. Aby sme urobili prvú. Na čo je to dobré, ale... Chcelo by to nájsť mamuta. Chcelo by to nájsť mamuta, alebo nakresliť tomu Momovi mamuta. Počkaj tu. Momo sa volá Momo a ľúbi mamuta. Nope. Momo, I've got something else I want to ask you. Nie, to Momo listening. Do you know if Anna came here often with Hans? Momo want Okay. Momo, I've got... Okay. Počuj, ale možno to v tom office dokáže kresliť obrázky. Myslíš, že až také to bude rozumné? Lebo to Je také, tam že panáčik na vrchu, vieš, tak... Hej, ale dole je na onom, ako keby, vieš, ako keby to raz buchlo ten leather a tam je... Tam vyzerá, že to je naozaj primitívne, no, že to nerobí nič extra, ale... Ale uvidíme, no. Možno bude tu ešte niečo. Je tu niečo? No. No. A tu sú nejaké topánky. Ešte sa prípadne dostať do tej jaskyne, kde oni našli mamuty pôvodné? No, ja som sa tiež domýšľal, či nás to tam nejak nepustí tam niekde. No, tu to nič. No, žierovka. Okay. Nič nerozsvietilo iné. Zobrali sme tam ďalej niečo? Nič, nie? Tieto dva veci, čo máš, no. Tak neviem, či to je všetko tu. Skúsime ísť za tým robotíkom teda? Môžeme. Nič lepšie nemáme. Nič lepšie nevidím, hej. Škoda toho kľúča, lebo naozaj vyzeral, že bude... Možno ho vieme ešte zobrať. Nope. Možno sme nelokli tým pádom tú druhú vec, ale... Snad nie, ako, je to pomerne nová hra na to, aby ťa nejako softlockla. Ak, tak budeme šíriť veľa hejtu. Ja by som navrhol, pozrieme ešte tú továreň. A na dneska asi... Pôjdeme jesť pizzu. Hej. Alebo čokoľvek, čo ľudia robia o 9:30 večer, keď hrajú v Syberii. Presne tak. Počkaj, to bol. Lebo... poháňané to je to vodou, predstav si. Ale nehybe sa to momentálne. A možno teraz ešte môžeme niečo spraviť, lebo sme tam poslali toho... ten cylinder. Ten cylinder, hej. Že možno tam sa nám niečo stane. A potvorí, alebo podarí niečo spustiť. Okay. To sú nejakí automatoni, ktorí makali tvrdo. To koleso vonku sa asi musí roztočiť, nie? A ono ich možno poháňa. To by mohol byť zdroj energie. A toto tu je taká akože, to je vo vzduchu, preto to tam je. Trošku som bol zmixovaný. Aha, počkaj, ešte to poďme pozrieť. Okej. Tu sa asi to je celá tá... A tu sa dá niečo? Nie je to? Stačiť? Ľahnúť si na to, nechať sa zautomatoniť.
Zautomatoniť, presne tak. My sa chceme nechať zautomatoniť. OK. Nope. Nevidím tu nič extra. Možno keď tu stane niečo vypadne, tak potom to zoberieme, ale... Vidíš, tam je také lánko, nie? Nie, to je obrovský... Hej, to nie je lano. To je vrták, alebo čo? Aha. OK. Wow. OK, tu sa ešte dvere. To bude možno ten Hansov workshop. Áno. To by sa dalo. Alebo nie. Tu bude niečo pokazané. Tu máš nejaké páčky. Páčky sú tam, áno. A chceme pozrieť, čo to robí tu. Chceme to opraviť. Ďalšia páčka. Doesn't look like that works. OK, tu ešte budeme musieť asi niečo strčiť do toho. Všade tie X-ové. 0,1. Je to na jednotke a nič sa nedeje. Hej, a tu ešte môžeme niečo stlačiť. Oh! To je robot? Je to... ponorili sme to, veľké koleso sme ponorili do vody. Jasné, rozhýbal si koleso. A teraz sa asi dá do pohybu aj ten workshop vedľa, ne? A teraz spustíme prácu na workshope. No. Yep. Prepojenie, áno, s niečím týmto. Malo by sa to začať točiť. OK. Ja sa to netočí. Obrazne ešte čo s týmito páčkami. Už nebude. Zatiaľ. Ikonka na stene. Nič. Tu sa nič netočí. Prečo? Čo sme spustili? No, točí sa ti koleso. A to je tak všetko. Počkaj. Nebude treba tú páku potiahnuť treba ešte raz. Takže má viac stavov. To možno dá ešte ísť hore. Aj, to by šlo. Možno hore niečo. Broken. OK. Skúsime ešte ísť hore. Pozor, spadí. Tak. Páni, neviem, ďalší. Wow. Čo je ty zomierajúci tvor? Zomierajúci tvor. To bude jeho asi... to bude nejaká kancelária, niečo také. Break room. Sa hral Mariáš. Alebo D&D. Alebo D&D, presne tak. There is something here. OK, knižky. Nedá sa jedna? Dá. To sú oni ako deti. Áno, to je ten robot, ktorý ona spomínala, automaton, pardon, ktorý ona spomínala, že urobil kópiu ich dvoch. Ale nedá sa s tým nič robiť, ne? Je nejaká zvučka ide? Hudba? Jasné. Že by vypadla animácia? Ale dostali sme ten cylinder, zvukový jasné. cylinder. Jasné. Ten zvukový cylinder máme. Music cylinder. Sa môže hodiť. OK. A takéto... Ako neviem, či som happy s tým, že sú také jednorázovky, vieš. Niečo spravíš a tá hra vlastne ako keby zavrie tú onu, aby... Vypne to. Vypne to. Je to snaha nenásobiť ti akčné prvky. Ja to chápem, hej, že to je... Ale rozumiem, pôsobí to trošku ako lineárny film. Cool. OK. Dúfam, že tu nebudem musieť nič stať a opisovať a... Je to niečo na túto. Jak sa volá? Lokomotívu. Čo?
to asi nič, to len... Úplne. Možno je tam skôr nejaký ťahák v pochopení mechanizmov, než nutnosť opisovať. 6. marca 2002. Koľko bolo teraz? Ale to budeš mať možno vo faxe alebo v gazet, no. Obrázok. 17. apríla. Marec, takže to sa bavíme o mesiaci a pol. Dear Hans, I know how much you dislike the written word, but I do not have the time to forward you a voice cylinder. Okay, už si posielali nahrávky. I imagine that someone in your entourage will be kind enough to read these few lines to you. I received your latest set of plans. Your project is extraordinary. Your all-time masterpiece, perhaps. Time seems to have no effect on your genius, quite the contrary. I'm proud of you, my dear little brother. Sometimes I find it hard to believe that a century has gone by since the last time I saw you. Oni majú 100 rokov? Nemala 80, keď zomrela? Hej. What? It only seems like yesterday that you rushed away from Valadilene. We undertook production immediately, following your instructions to the letter. The locomotive. Oh yeah, there are machines. Maybe they are machines. Yeah. Was ready within a week. If only you could see it, but you will see it. That much I have promised you. It is magnificent. It seems impatient to set out on its maiden voyage. There is only Oscar left to build. Oscar. Takto, že skončilo 20, začalo 21. Ok, to je možné, hej. I hope I will finish him soon. Oscar bude asi rušne vodič, podľa mňa. Asi, hej, automaton. Hej. But as you can imagine, his mechanisms is complex and takes a great deal of time and handiwork. Correct me if I'm wrong, but I understand that you wish me to bring you that cursed prehistoric doll, the very thought of which I wonder if it's still in the cave, and if it is, the date it is in. But what does 60 years matter? Okay, she's cynical. After all, to an object already several thousand years old. I'm going to find it, Hans. I promise you, I have a bit of a nasty flu at the moment, which is running me down a little. Zobrala na prechod. I should be better in a few days, though. The sale of the factory is taking shape. The lawyer from New York should be visiting and will be able to sign the contracts. Then I shall... Išlo je zle asi vtedy, no. Môže byť, aj. Okay. Madame for our back. Čo to je? Recovery of outstanding payments. We will receive several... Od koho? Peroton, Blanchard, Soliciteurs. Sú nejakí exekútori alebo požičiavači. You will receive several warnings from my office concerning penalty charges incurred and unpaid invoices from the company La Colombe. The total debt for which you are responsible currently is 47,000 francs. I strongly advise you to acquit yourself of this debt by sending the necessary funds to our payment center. In the absence of such a response on your part, I will be obliged to undertake legal proceedings against you to recover the outstanding funds. Yours faithfully, Blanchard. You can hold your head up high, dear Anna. You will be proud of the achievements over the years. My deepest apologies for bearing such unpleasant news and now your entire disposal me to stuff pastel. Madam, despite numerous follow-up lab tests, počkajte, kedy to bol ten prvý? Tam to bol 2001 a teraz cúvam. Júli 2000. Ten ďalší je 2000. To je predchádzajúci. Despite numerous follow-up letters on our part, we notice that you still owe the sum of 80,000 francs corresponding to invoices dated January, February, and March 98, including increment for later payment. We are asking you to resolve the situation by return of post. In case of non-payment, we'll be obliged to suspend all supplies and refer other than carpentry, ktorá je posielala veci. OK.
A toto je The Passery Bank. OK, banka. 2002 január. Under obligation to undertake certain procedures against your company. A situation I find particularly painful given the special relationship our bank has enjoyed with your company over the years. You yourself admit that for some time, Vorarlberg Manufacturing has become a financial liability, and due to shareholder and partnership pressure, I'm no longer able to underwrite your debts with the bank. I'm sorry to say that we are obliged to comply with the economic imperatives of the era. It is for the reason that I beg you to accept the American investors' proposal. Such a takeover comes as a fruitious moment, as its only way to swell your accounts and settle your debts. It will also enable more Vorarlberg manufacturing to stay afloat, streamline production and modernize production techniques. You will thus be able to keep the Vorarlberg name alive, one that is in its day was a guarantee of quality and savoir-faire. Please believe me, Anna, when I say that I offer this advice not just as a banker, but also as an old friend who desires nothing but good for you. Okay, blah blah blah. Oh my gosh. Invoices, invoices, more invoices. I never knew the factory was in such a bad way financially. These last 2 years must have been very hard for Anna Vorarlberg. Wow. Oh. Hej. Nope. Okay, that's it. Vidíš tam niekde Oscara? Pozerám, preto som to otvoril, či tu niečo nebude. Ale zatiaľ tu nič nevidno. Nope. Nie. O, tu ešte niečo? Nope. Ale rysuje sa tam určitý plán do budúcna, nie? Nájsť tú bábiku a mamuta nakresliť, vytvoriť a dokončiť Oscara. Dostať sa ku Hansu. No. Ešte môžeme ísť tu možno. Taká nakreslená je super pekne, musím to akorát. Na to ako stará hra, to je nejaký remake. Je to remake? Skúsme to zistiť. Máš to z Gogu? Hej. Upravovali tu niečo? OK, Vorarlberg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doesn't look like that works. Nevyzerá. OK, sú nejaké farby. Pardon. To bude záhul. Táto funguje. Čo to je za číslo? 3. Tam budeme musieť pochopiť, ako funguje. Ktorá farba je 3 možno. Tak. Doesn't look like that works. Doesn't look like that works. If that's going to work, looks like something's missing. Niečo to musíme ešte dať vnúka. Excellent paper? Nie. Cylinder? No. Je to niečo ploché. A toto neviem, tu sú 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiež. Ale 3 nejak funguje nejak, ne? No áno, na pačkartu, ale niečo také, presne. Tu ešte sa dá ísť hore? No, nevyzerá to tak. No, doesn't look like it. Vyložené pačkart. Musíme to pozerať. Pozerám, že to bolo portované hore-dole, naposledy v 2008 na Nintendo DS a potom ešte dokonca na iOS 2014. Tu je farba tých oných, možno tých liniek.
to je nejaká tmavšia. Hej, to by šlo. To je Možno, že... celá teória. Ja, tak sú nejaká. Ale kam sme, když som nepochopil, kam nám vlastne odišla ten cylinder, ktorý sme vlastne tam ako spustili. Neviem, kde sme ho mrskli, no. Je možné, že stále niekde vo výške visí, vieš, to ho nevidíme. Alebo tu, toto je to? To je malé. Toto je nejaká v strede nejaká ruka. Hej. Okay. Chcem to ešte raz tam. Čo sme s tým spustili, že sme to zapli? To nie je. Zaujímavé. Tu je niečo, tu nejaká táto otvorený šuplík, ale hej. nedá sa tu nič spraviť. Skúsime ísť tu ešte raz. To nie, tu sa netočí. Neviem, či to netočí. Podľa mňa by malo, ale zatiaľ sa to netočí. Točí sa kolo, tam to končí. Skúsme ešte raz to stisnúť. A to sa už nedá. Ok, my sme to spravili. Ok, čiže zase to ako keby vyplo. Tu si spravil asi všetko. Niekde ďalej je problém. Ale možno vonku, keď vyjdeš, zistíš, že treba to kolo nie je napojené na... Hej. Možno to len ťahá vodu. Ale nie, ono to musí točiť riadel nejaký. Hej. Hej, na to sa robili predsa komúny. Že to točilo nejakú... Vytváral vlastne to točivý moment. No tu energiu, hej. Skúsme. No, tak neviem, možno nejak zatiaľ... niečo počuť. Okej, to je to. Koľo. Koľo, mínske. Hej, tam sa ale nevieme dostať, čiže ten problém bude lokalizovanejší. Neviem, skúsil by som na budúce ešte aj tú maľbu a potom sa hrať s tou mašinou, čo sa tam... Máme tu dve vety, ktoré môžeme použiť. Ako to môžeme teraz hneď ešte spraviť možno. Trafíš tam? Hej, to je hneď tu. Či sa nám to nejak podarí. To bolo o jednu ďalej. Iná. Jedz vankúš. No, tak to vyzerať. Tam do klobúčika? No to si ho len zavral, ne? Nie, ty si tam to dal. Hej, ale potrebujem nejaký papier tu ešte dať. Či len stlačí meno? Skús. No to urobí pečiatku, ale nič. Robí to approve, áno. Ale potrebujeme asi nejaký papier. Potrebujeme papier, ktorý potrebuje approve. Možno sme pencil and paper tomu chalanovi, že nechci on nakreslí. Možno. Ale to dáme až na budúce. OK, ale vieme teraz pečiatkovať ono. Forever and ever. Vieme pečiatkovať veci. Nice. No dobre. Okidoki. To celkom šlo? Neviem vôbec odhadnúť, kde sme. Podľa mňa sme len úplne na začiatku celej hry. Som si istý, že toto bude mať takých solidných 20 hodín jedného času. Wow, až tak? Ojej. Ako je to veľká hra. Hej, no dobre, no. Myslím. No ja som zvedavý, lebo toto vyzerá ako keby ten prolog. My ešte budeme tak či tak musieť spojazniť, predpokladám, tú lokomotívu, ktorá tam je. Vytvoriť toho Oscara, nahodiť ho do lokomotívy a vybrať sa s ňou niekde na Sibír alebo kde. Ale to by sme asi mali vedieť, že kam vôbec chceme ísť.
Alebo možno budeme musieť zistiť ďalšie info. No. Počasí, nie je to také zlé. 9 až 12 hodín. To dáme. To je fajn. To je prehľad. To je prehľadné. Dobre teda. No. Ale pekné. Veľmi pekné. Nie je ťažké. Pardon. Nezostalo to až tak veľmi. Hej. Menu si. Asi to by bolo rozumné, inak by sme plakali. Hej. OK. Výborne. Takže tak. No my sa vidíme zase o týždeň, dúfam. Koľko to bude? 13. 20. Skoro Vianoce. Vianoce! What? Yes. A dovtedy hrajte dobré retro gamey. Čo ty máš niečo rozohrané? Čo hraješ teraz? Mám veľmi veľa vecí nainštalovaných a nehrám nič. Ale mal som 7 dní chrípku teraz, to ma trochu ospravedlňuje. Okay. Ale keď som videl teraz Syberiu, tak skúsim vyhrabať nejakú tiež starú adventúru. Cool. Ak sa chcete pobaviť o hraní a veciach, tak môžete nás nájsť na našom Discorde. Máme kanál o hraní, takže kľudne sa môžete ozvať, čo práve hráte a čo máte v pláne. A pobaviť nás a dať nám nejakú inšpiráciu. Hej. Do budúceho týždňa. Ostávajte bez chrípky, prosím, hej? Ahojte. Čaute.